Good morning, molweni, realocha, nda. I think it's a fella for. To all fellow South Africans, let me first of all ke leboge for all of you for making time to come to this very important and historic day. Never in democratic history has public hearings on the division of revenue, what is typically called the budget, come to be heard on the ground. Mo Polokwane. You are the first province, you are the historic province. So ke tla kopa ha o le jwalo bo mme le re fe Polokwane and then re leboge re a leboga. Let me pele ke tswella pele go ya go dimo rona re batho ba re tshepile modimo. Ha le go le bjalo ke tla fa sebaka for a moment of silence for prayer or meditation. Ga o le ntate o tla rola katiba, ga o le mme re tla thoba ditlhogo, ha o rapele, ha o meditate, e re ke tšee sebaka se for that moment of silent prayer and meditation. Thank you very much. Without too much, ke kopa, and I want to thank the houses of traditional leaders who are here. Magoshi ya rona, South Africa is served by traditional leadership that is here, and we are most grateful. Because when we talk matters of governance and the governance framework, part of that encompasses traditional leadership and their submissions today are going to be absolutely important. And I want to, on behalf of the committee, of the Standing Committee on Appropriations, truly thank you, welcome you, and really anticipate the submission you are going to make. And therefore, I'm going to ask if we can welcome Magoshi ya rona with a special round of applause. I will appreciate that. Ke a leboga bagolo ba. I forgot, my name is Musi Maimane. I am the chair of the Standing Committee on Appropriations. I don't travel alone. Our committee is here. In fact, every party is represented, and the members of the committee are certainly going to be here all day to hear from members. I want you, with your indulgence, if it's possible, there's translation. Bonani, inalaka ki Khosi. Committee on Appropriations. Ngibuya eMpumalanga. I am deployed by the Economic Freedom Fighters. Thank you. Good morning, everybody. My name is Andrew Bateman. I'm with the Democratic Alliance and live in Cape Town, Western Cape. Gwaza Nkonto Gwaza. My name is Honorable Wesley Douglas. I represent Umkhonto weSizwe. I serve on the Appropriations Committee. I serve on the International Relations Committee. And I serve as Whip for Peace and Stability for Umkhonto weSizwe in the caucus. Thank you. Good morning. My name is Sanele Moali, a member of Umkhonto weSizwe Party.
Amandla. Good morning. My name is Noneba Galea Mazibuko. I am a member of this committee, of a standing committee
Bagaetsho, this is kajeko and the Division of Revenue Bill that focuses on national le province. Le kgono re mo go tlo ahlahla tekanyetšo kabo mmogo le molao wo wa kabagano ya letseno. Ha go le yalo, I'm going to ask re ba bantši gompieno, members of the public, members of traditional leaders, various stakeholders ba tlile gompieno, and we want to be able to hear the input tsa everybody as best as we can today. Jwale ge ka ge le bona gore re tloga re le ba bantši go tlile baetapele ba setšo mmogo le setšhaba, ke tlo kgopela gore le tleng le tlo ntšha se le go fahleng ka ge le gore re ikemišeditše go kwa bontši ba dikakanyo tša lena le go. Therefore, to keep the meeting order. Okopa hore every person o batla go bolela ka budget, re tlo tšea batho in numbers of 10. We are going to, don't worry to translate, I will do it now. We are going to take people in groups of 10. Not everybody is going to speak, Kajeko, I apologize. Otherwise, even so, it's not. So we are taking people in groups of 10. Ditulo di mo gare mo have been set up specifically so that batho ba re ba tšereng in the group of 10 ba tle ba kgone ba dule mo ditulong tse, microphone ke o mo pele mo, o tla tla mo pele ha ke se go bitsa, and then you will then speak. Committee kaofela mo are going to take all the notes. What is going to happen is maikutlo a community ya mo a tlo tšeiwa a tsentswe mo reportong ya parlamente mo e leng gore it will become public, o tla kgona le wena o e tšee ga o e tlhoka o bele yone, so that your input e raisiwa mo tlase ya report ya committee nong ko parlamenteng. Molao a ke re go bua ka molao, budget ke molao. The budget is of the country, it's not any, it is a law like any other one. There re berekisitse re tsebe gore ha e tswa mo ya go parlamenteng, ha e parlamenteng, parliament will vote on molao o, ga e se le mo e tla ya go president wa e signa e ba molao so that the money can be spent. A ka tlhaloganyana bagolo baka yaanong gore re bane ga bojalo dilo re ka se re kgone go di araba. Motho o tla fitla re nna go strateng sa rona go Dobsonville mola go na le pipe e senyegileng, nka se kgone ke go arabe moo ke ba maitshwarelo wa ntlhaloganya. Ga se gore ga ke kgathale ka sa go Dobsonville, is that we have to deal with national and provincial budget. Le a masepala. Wa ntlhaloganya bagolo baka. Thank you. In that light, isa re ha o bolela o re o batla o bua ka makhelwane wa gage gore o ntsha shauta mosadi wa gage, I will have to rule you out of order. Because o bua ka dio tse none of us can do anything about. Wabon, let us stick to the things we are here to talk about. Parliament has taken time, it tlhalosetsa batho gore what is in the bill, so that how bua ore nna ko sekolong sa ka go so, then ke tla go utlwa ka bone budget ya education, ya health, budget ya VAT, jalo. That's number one. Number two, you will have 3 minutes. 3 minutes. Ha ke batle baruti ba batla reng in conclusion e ba simolla ga botšha. You have 3 minutes. Why 3 minutes? Because in total it over 5 minutes ka gonne o tlo bua for 3 minutes
Be ke kopa translation e be teng for 2 minutes. You will not finish today. 3 minutes, then translation will come through. Re tla tsaya ditaba tsa rona, in total, re tla fetsa. It's 10. Even, I just let's say 3 minutes, 2 minutes. How will about
na di pothole ba re ke ya national tshware ba masepala ba re ke ya province tše dingwe ga di tshware ba re ke tša local ke tša masepala bjale nna gantši batho ba levels tše tše re ka tšona di lebeletše go thuša batho ba ba fe kare ke tseba re šoma setšhaba se se tee go tloana ko kgošing kwa go tloa mantoneng kwa batho ba re šoma ka bona ke bona ba rena ba re šomang go tloa national ga ona extra or less ke bona ba re šoma bona ka moka fela ditšhelete ge di tla mo go bona ba tshwanetse gore ba di šomiše ba ba tšhan tax everybody a tšhan tax a fiwe selo ka mantšu yana ke a leboga. Thank you. My name is Manari Vincent Wechana. I'm from Molechi Traditional Leadership. Now, what I am going to actually talk about today is the budget, because as far as I know, the budget is actually allocated by the national, which then give it to the province. Then the province would then pass it over to the municipality. Now, my worry is that all those, or the manner in which the budget is provided is taking so long. In fact, according to me, it was supposed to be from the national and go straight to the municipality, because the municipality is the one that provides services. And all these ministers or deputy ministers and deputy MECs, all those people, according to me, they actually should not be there. And again, I believe that since the national is the one that has a lot of money, it should be the one that actually provide a lot of services. Now, the other problem that I actually encounter is that the traditional leaders are not recognized, while they are the ones that actually work with the community. Now, the provincial budget, I do not see it being used properly, in that it doesn't, or I don't see it creating job opportunities. We also have a problem with the roads, which have potholes. Whenever we try to find out why our roads are not being fixed, the excuse would be given is that the national, or they would say, no, this is a provincial road or a municipality road. Now, my question is that what is the budget being used for? Because the people who pay taxes do not benefit. That is my submission. Thank you very much. Yes. Good morning, everyone. Good day, members of the committee, fellow South Africans, the residents of Limpopo, as well as the residents of Polokwane. This budget, my name is Ngabustie from Build One South Africa. The chairperson in Capricorn region, Build One South Africa. This budget is a betrayal of hardworking South Africans. Instead of cutting wasteful government spending, the GNU has chosen the easy way out, rising taxes on an already overburdened public. A VAT hike means a higher prices for basic goods, no adjustments to income tax.
Brackets means workers will come home even less instead of relief. Protect its own luxuries. Down with 4 billion for VIP protection for politicians in their fancy cars. We want jobs and we want to be able to provide for our families. The economy isn't growing, jobs aren't being created. And now the tax base is shrinking. We need smart responsibility choices, not reckless taxation. I reject this budget. The other thing that I want to say here is, just to add on something of Maroshi, we are making an appeal to this committee to talk to the president of this country. We've got a problem especially in
ke be ke no kgopela re tafola e ge nke ile gore nka mokgo ke ile ka kgopela mopremi ya gore a ba tšee tafola bona ba tle ba lebelele mafelo a la bo mense le bomakanye ba lebelele bomaselapata ba lebelele bosegoreng wa kwa sepiscopo e ba tla bona gore no re goga boima ka maatla mme re no tšhollwa mara mme ya ra o feta gona kwa tšatši le lengwe le lengwe ga gona gore re ka bona ba tšolla ba reno e re ta re bone selelo sa badudi re a sokola batho ba modimo le go wa sekontiring bašimane ba re betha ka kua bošego e re boa bošegong re ya ditleliniking re a sokola ke a leboga. Greetings to the table at large and everyone present here today. My name is Ishmael Sefani from MENS. Now, I am against the discussion here today. Now, what I want to state is that from the year 2007 until present, it is almost 18 years, and our area has never received any services. We actually do not know what this budget is used for, because our area doesn't receive any services. We only hear about budget distribution through the radios. Our area, MENS, has no proper roads. The municipality only clears the roads whenever there are funerals. Besides that, the only roads that are there are created by our vehicles whenever they or whenever we are driving around, and they also get damaged. There's no water or any street lights. Even the policing there is poor. Even our councillor has also relocated. We do not know where he stays. There's too much noise in our area, and that actually disturbs our children from studying. I would need Parliament to just visit our area and see the problems that we are faced with. The mayor also passes there, and he is well aware of our problems, but there are no actions that are being taken. There's so much crime that we do not walk around freely. I thank you. Tobela ke a leboga nna ke Rakgadi Rame ke tswa Moletsi Matlala Parliamentary Office. Ke ema ke supportana le bill e e beilweng mo go rena le go leboga standing committee ge se kgone gore fa nako ya goreng re tle re bontšhe ka tekatekanyo go ya ka go tloga nationale go ya provinceng le local municipality. Se segolo se ke nyakang go se bontšha ke goreng ba bangwe ba ke bona go ba se ikwešiše ka mokgwa ile gore allocation ya gona e tsamaya jwang. Bothata ke issue ya supply versus demand. Supply e le goreng ne ya rena e re fa yona le demand e le gore mo fase re le yona. In reality a le thoke province tša go tshwana le Limpopo because ke di province tša magaeng. Allocation ye ntši e fiwa di province tšele tša bo Gauteng kua mo e le goreng batho ba gona ge re ba bala in real a ba fete batho ba ba leng mo gae mo Limpopo. So allocation ya Limpopo kry-a e le goreng e fase ke ka mo e le goreng ditirelo tša rena ge di bonala o ka reng a se ditirelo tše e le goreng di lekane budget e le goreng e tla ba e bolelwa mo mafapeng, di lekane budget e le goreng e tla ba e bolelwa mo di-TV. So se segolo re rata go bontšha goreng re a e supporta 4% e le goreng e filwe nationale, 4.7% le 4.4% e le gore e filwe province le 4.4 e le goreng e filwe local. Sa mafelelo se ke nyakang go se bontšha goreng re kgopela gore
le ka moso dibaka tša mohutong. Ena tafola e le dutše mo re fe nako ye ntši gore re kgone go boledišana le batho ba kgone go tla ka makatana mane ba le fe tše e le goreng ba tlhakana le tšona go fase ka baka la gore nako ye le re fileng yona le re file nako ye nnyane goreng re tlhalosetše badudi ka mokana a bona gore na bili ye e bolela ka eng. Sa bobedi go a se be le catering, bili ye e nyaka letšatši ka mokana a lona goreng badudi ka baka la goreng go reka motho wo mongwe le wo mongwe a e kgethe gore na ke mang wa dira wa rekang. Motho wo mongwe le mongwe wa taxiwa, motho wo mongwe le mongwe o e le modudi wa Limpopo. Re kgopela letšatši ka mokana a lona re dule fase re ahlaahle selo se re se ka ra se direla fela for compliance. Ke a leboga. Greetings. I am hailing from the parliamentary office, and we are in support of the bill. And we also want to express our appreciation to the committee for having provided us with this opportunity so that we can speak to the issues that are being raised here. The main problem that we have noticed is with regard to supply and demand. The budget that we are being provided for from the national government in terms of its supply is that it does not meet the demands that we have as a province, and that is a reality that we have to live with. If you look at this matter, the province of Limpopo is often ignored at the expense of other provinces, such as huge budget in as far as coverage of services are concerned. But when you come to this province, you find that it is quite little amount that is being given to us. And the issue of providing services to the communities of Limpopo is not enough due to such an insufficient budget. And lastly, we would require the committee to provide us with almost the whole day for us to discuss issues of this nature. Because when you look at it, the people on the ground are the ones who are supposed to be contributing to these discussions so that we get to the real issues that are facing them on a daily basis. And as a result, we would also appeal that we have a provision for a catering, that is food for the day, since we would have done a lot in terms of the discussions. But we do support the bill as it stands. Thank you. Alongona ka fa beng ba naga ye ya Afrika ye medishe moemedi wa mera wa gešo wa Polokwane ke she committee ka botlalo yeo e national lebitso la ka ke nna Scotty sa digale go tšwa mošate o mobotana wa bina tlhantlhagane ba dikgang ke a leboga. Taba ya mathomo e ke ratang go e bontšha fa ke gore ge le dira dipalapalo le bontšhitše ga botse gore a ke tsebe gore ke tla ba le nnete nna mare ke no tshepa gore ke gafi kudu ge o bolela ka Afrika Borwa o re urban area e na le 13% and then rural e na le 87%. And then ge o bolela ka yona rural eo o bolela ka naga ye leng gore at least ke magoši. Ke boela go mola ke kwela gore o mongwe o boletse go nyoko tlo tshwana le se ke se bolelang. O lebelela mmušo wa national kwa godimo o na le di ministers le di deputy ministers.
ho theogela fase gona le MEC tša province ho theogela fase gona le MMC. Right, ke bona o ka re mafa a mararo a beilwe fa ga se a be go lekane. Go na le lefapha le lengwe le leng gore le tlogetswe le a ignoriwa ke la magoši. Magoši ga go ne mo a beng gona. Ge ke lebeletše go ya ka nna, province le local ye nngwe ya tšona e swanetše ewe. E se ka tlhola e ba le budget. Budget e fiwe magoši kwa fase kwa. Because magoši ba feleletša e ba ba kgopedi mo nageng tša bona. Lebelela, ga gona le kgoši le wa motee wa beng le kgare ya go kgora tsela after pula e nele. Ga le kgoši le wa motee wa beng le ntho ya go epela batho ona le mago. Ge o nyaka go boloka mokgwa wa gago mamotla gore a e fase, o swanetše o tle o reke lebitla kae ko masepaleng mo e leng gore ba tla ba epona fao. Re shota metsi kwa gae kwa, ene metsi o hwetša metsi ao a feta gona mo go rena fa. Metsi a swanetše a fete go na a te Polokwane, a tšee ke traka Polokwane e a buše mo le ya deliver just because ga re na wona. Of which nge be go empoweriwa. Mešate yona ela, mešate e ka moka ga yona eke re humane ena le dikgerekgere tše e leng gore at least di tla ba di berekela setšhaba. Ga o lebelela ditsela tša rena ko magaeng ga di sepele, o ka se tle chairperson, o ka se tle gore o ka re tšhelete ye ntšintši ye šomišwang kua national mo go lebelela palamente ya rena e mo masepaleng o itseng, ebile mo national ya rena e beng gona go na le mogela re go ne le ward fao. Fele tšhelete ye ntšintši wang national ke ya go dira eng? Ka gore ga o lebelela tšhelete tše di ngwadilweng mo ka moka ga tšona se di minisiwe mola go ya national, yela national e feta ya province e ya masepala, of which o ka re ke ba province le masepala ye nngwe ya le di-compromise se ka tlhola e ba gona le le tšhelete ya gona le iše gošing. Ke kolo mongwe a bolela gore magoši a baka he a e nyake wena ke ya rena beng rena re tlogela re baka dilo tša rena re baka just because re lotša ke bona ke lena bona dipolotiki. Jalo nna e be ke re fokotšang ye nngwe ya dilo tše is either le ntšha masepala or le ntšha province la empowera mešate. Ke a leboga. Greetings. My name is Sekoti Khalo from Khale Traditional Authority. Now, firstly, I would to actually show that or that you have shown through statistics that the manner in which the budget is allocated, if not mistaken, you said for the urban areas is 30% and for rural areas is 7%. Now, what you need to note is that by rural areas, you are referring to the area that is under the traditional leadership. Now, when we look at national, it is structured in a way that there are ministers and deputy ministers. Going down to the province, there are MECs. Then when you go to the local government, find MMCs. Now there's a problem. The problem is that the traditional leaders are ignored. Now, my view is that between the provincial government and the local government, one should collapse. And the budget for the one that had collapsed should be given to the traditional leadership. Because the traditional leaders are the ones who are in touch with the community. They are the ones who provide services whenever there's a need. Whenever there's bereavement, they are the ones that ensures that roads are paved. Now, the challenge that we face is that we actually do not have water. So it would be better if the traditional authority is empowered. We do not have proper roads in our villages. And I also have a problem with this
huge budget that is given to the national government. And I also heard someone mentioning that there is problems or disputes in the traditional leadership. So I would like you not to concern yourself with that, because those are our issues and we will resolve them ourselves. Thank you. Morning, everyone. I'm Masenya Rufus from Radikhale, Moshata. I'm the ward committee member in Polokwane municipality. Let me start by saying I fully support the bill. I'm trying to be brief as possible. I'm standing here on behalf of all ward committee members down there. We don't have resources due to the peanuts that we get from the municipalities. So I'm hereby requesting the committee and the parliament to come with a standard or the minimum wage for ward committee members in general, because you find that in Polokwane they give you 20 rand and in Mole they give someone 5 rand. I'm just giving an example here. So that is a mission. I thank you. Let me request, if the members have spoken in English to translate, because we will capture it that way, I understand we'll try and get the big rep later, but if we can keep translation from all the other 11 South African languages back to English, it will be helpful. Thank you. Thank you so much. I've gone through this bill. The support is given, but I'm more concerned with the equitable share formula, the formula itself. The formula itself is just a fiasco. From the national level, provincial level, local level, and to the municipality. It's just a fiasco. Please reconsider the sharing even any apparatus, more especially during the Golden Games. Our age, Barukuka Kadipasi, who are Cape Town. Just imagine, can you do to that to your mother? Must live and repeller tobe. I think we are covered. Thank you. Greetings to everyone, greetings to the team, and greetings to the community, the residents of Polokwane. My name is Bongani Klezwi. I'm from Budget Justice Coalition. Chairperson, when you announced that we're going to have these public participations, I was very much excited that the parliament is coming down to the people. And I know you work from Protea South, I saw some of the things that are being done by some of you in this committee.
However, I just want to express my feelings as I came in Polokwane to meet some of the communities that we're working with. 20-kilometer communities that are staying around here, I want to submit to you that they're not even aware of these submissions. They're not aware that today you are sitting here discussing the budget. And most of this tends to be a frustration because ordinary citizens who are sitting in Polokwane, 20 kilometers away, not even having transport to come to these proceedings, to also participate, not that they don't want to do that, but just because means are not being given. As we saw the poster that invites people to come to this, till yesterday, it was still saying venue to be confirmed. And that, I don't think that it's correct. And I hope that maybe like you will assist. However, we did not just see it as budget justice collision. We went to the communities that are saying they want to submit their concerns, and we collected all their concerns. What we did was to create a form that asked, did you hear the budget speech? And out of the budget, what is it that you liked and what is it that you don't like? So people did write their submissions, and we would like to hand over these submissions, and we hope that maybe you'll respond. It has. So we hope that you could use this, and we appeal that maybe this is the way, because what I'm seeing is that like sometimes we use our political spaces to address our concerns. Possibly people who are not from the political parties or organizations that are here are not presented in this room today. So I'm appealing that maybe this could be something that is used whereby we go to our community walls, leave such papers for people to write their submissions and put them on the spaces where they can reach Parliament and address their concerns. Thank you very much, sir. My chief. Thank you very much, Chair. My name is Johannes Mahola Mamabolo from Piatadi Traditional Council and the leadership of Hoshiradi MV Mamabolo. I'm standing here supporting this bill, Division of Revenue Bill. Rekitla shumisha leleme la abreen hore ke kgone ho kwala botse. From the national leader budget ho ya ka province la balaisha mo di masipale. Jwale go na le polelo engwe e tsweleletse fa gore o ka re budget e ntši e šala kudu kwa national. And the main aim ya gore le šadiše budget e ntši national. Number one, le baila out the SOEs tša go wa. Tšhelete e ntši e baila out SAA, PRASA, ESCOM, the SOEs tše di wileng. And then yenyane ya tla mo fase mo batho ba sokolang ba nyaka mešomo. Ba le bjalo ge re bolela ntate Maimane, re na le 36% ya batho ba ba sa šomeng in South Africa. Almost half ya badudi ba South Africa a ba bereki. Jwalo potšišo ko rena lo dira bjang gore ba bereki. Because those SOEs, di wele, tše re lebeletše gore di tla generator tšhelete, tša creator mebereko, gomme batho ba bereka. Jwale ke nagana gore ge le dirile budget, nke budget e ntši
tle di provinceng le masepaleng ka gore ke mo badudi ba bantši ba leng gona fao e re ke le fe motlhala ka masepala wa gešo wa Polokwane go lebelela masepala wa Polokwane 80% ya masepala wa Polokwane o dira ke rural areas and 20% is urban. Tšhelete e ntši e ba mo urbaneng la tša rena di gabotse bana ba rena a ba bereke unemployment rate is very high ke mathata a ile re kopana le ona ka baka la budgeting re kgopela gore nke le boele morago le fitlhe le botše parlament le botše gore nke ba tlogele go baila out di SOEs tše e le gore di bailiwa every now and then mara ga di generate selo bana ba rena ba šome ba bolaya ke tlala. Thank you very much. I think we got the essence of that, unless anyone were covered. Andrew, you understand Sepedi? That was the nutshell. You've got it. Thank you, Ntat. Oh, we need translation because we need to capture some of the views. Refer summary, Ntat. Thank you very much. Thank you very much. It would appear that much of the budget that is being allocated, you would find that many a times the national government would give to provinces and municipalities very little budget. Why is the case? That is because the SOEs, such as your SAA, your PRASA, and ESCOM, have collapsed, and the national government now is trying by all means to rescue such SOEs. The little that is left now goes to your municipalities, where you find many people are not working there, and the services are very little as a result. Thank you very much. Dakets. Mara a e bontšhe e dirilwe ka mokgwa wa maleba ka gore le batho ba boletše ba re thomile from national ya theo ya re provincial ya local mara a gona mo go tsenang magoši mo teng magoši a ana mo a bontšhe gore na bona budget ya bona e mo kae and magoši a na le mantona a berekang ka fase a magoši mantona a llela magoši a tshwantse ba fe tšhelete mola magoši ba botša gore mantona le yang go coxta sa tse gore na lena mo budgeteng ya lena la e tsentšha coxta gore e kgone gore mantona a na le bo 15 to 20 years a sa gole le reng ka ona ke mengwangwa mo di-village o nna mantona mo di-villageng ga o na development mo di-villageng ka gore o nna mantona e le goreng a kry-e selo from the government ke putso ke nyaka le botšheno gore na le reng ka taba ye ya bogoši jale ka motho wa bua a boletse gore nke le feng tšhelete di ye magošing magoši a lebelele mantona bona o kgona go ba le di-development mo di-villageng tša bona ke fetša ke re yalo thobela. Greetings to Parliament and everyone present. My name is Khabo Maleka. Now, I want to state that I am in support of the bill, even though I believe that it is incorrectly drafted.
As some had mentioned that it is drafted in a manner that it actually includes the national, provincial, and the local government. But then the traditional authority is not included. Now, below the chiefs, we have ndunas who serve underneath the chiefs. Now, chiefs are supposed to be included in the budget so that they can be able to pay the ndunas. Now, how do we expect the ndunas to continue on working for years without getting paid? Because they are the ones who are in the ndunas. I thank you. Over to you, sir. Thank you very much. Appreciate person, it's a history that you came in Limpopo. Welcomes the opportunity to participate in the public hearing on the Division of Revenue Bill and to respond to the broader 2025 national budget. This submission is anchored in our commitment to building a just, retributive, and people-centered economic framework that serves the working class and the poor. We draw on internal federation engagement as well as consultation with the allied research institutes such as the Alternative Information and Development Center and the Political Economy Research Institute. We don't just do things on our own, we make research, we consult within ourselves so that we can be in a position to give something which is tangible. The austerity budget deepens the crisis. We know for a fact that government has been cutting the budget year after year, and that has made a crisis. We are having a national crisis because of the budget which has been cut year after year. The 2025 budget continues a pattern of austerity that undermines service delivery, workers' rights, economic discovery. Government has once again prioritized debt servicing and budget consolidation over investment in infrastructure, jobs, and public service. The public sector wage bill is effectively being cut in real terms
and thousands of vacancies in education, healthcare, policing remain frozen despite soaring demand for this service. There's been a cut of budget in education, in healthcare, and that in itself is a problem. The budget is not neutral. It reflects a class choice. While ordinary people face water cut, load shedding, collapsing public hospital, and understaffed schools, Treasury refused to tax the rich, implement a wealth tax, or reverse corporate tax breaks. Instead, the burden of fiscal consolidation is placed squarely on the working class. I think as SAFTU we're having a problem because the rich are not being taxed, but the poor are taxed for the fact that now you are Now you have exceeded that. So it, Thank you very much. As SAFTU, our submission is that abolish the provincial governments, rebuild the local government, increase the local government transfers, implement progressive taxation, and making sure that that information goes from and it is captured properly. Ka mokgwa o re feditše ka tikologo ya rena ya mathomo gomme re tla kgopela gore ge e le gore go na le ba e leng gore ditshwaotshwao tša bona ba di ngwadile fase ba di shemola tafoleng e le go fale gore di kgone go ngwalwa di kgone go fetišetšwa kua parlamenteng. Yeah, we move to this middle section here in the front. We will take a further number of hands. In the beginning, wa emisa letsogo re tla go kgetha o dule mo setulong mo o bo tseya 3 minutes o bolela and then ha re need a translation re tla tseya 2 minutes ntatole ke mo file sebakanyana ka gobane o na itshwere ka sekgowa yaanong ke kopa ha re bolela re ne re tshwara fela re tshwarela go pele ha tse ding di se di builwe. You don't need to repeat what has been covered unless you want to bolster it even further. Kikopa, in this middle section here, any additional hands of people who want to make submissions, please put your hand. I will recognize you and give you a number. Mo rong e le mo gare tla kgopela gore bao e leng gore 1, ba go tlo bolela ba emishe matsogo. 2. This section is covered. Karolo ye re šetše re feditše ka yona. Tango, e re ke tswelele pele ka mola. 3, 4, 5 at the back there. 6. Okay. So we are covered here in the front section.
I will now move to the back section starting that side. My eyesight is going to be challenged here. Ke tla kopa the honorable say in the front, 7, 8, I don't know, I can't see properly, but it's in the green there. 9, and then let me take the honorable say at the back there with your hand up. Take your seats. We will proceed accordingly. Thank you very much. Re feditse ka mokgwa o, re tla kgopela gore le tleng le tle le tšee madulo a lena. Moranaka, over to you. We are all ears. Can the sound people just help adjust the mic? Traditional Thank you, sir. Stulo. Modula Stulo. And Dade Maiman. The standing committee. Naki matolo kalo. Paneke ke lo gona mo moletši ka fase ga bogoši ba kgoši kgabo wa boraro ke ema ke le o mongwe wa mantona a ke tsebe mohlomong gore na ntate Maimane wa gopola gore o boletše gore today is an historic day, and I want to think that it should be a historic day in the sense that it is the 1st of April. You know, all the time I've been thinking as to suggest that the bill allocates a specific percentage of the national budget of the development of traditional authorities. The funding should be ring-fenced for specific projects and initiatives that benefit traditional
And through you, Ntate Maimane, sebetsi wa mantona ke o moholo. Over very sensitive issues among communities. We create peace and harmony among the community members. We work accountable. Appreciated when just a process. On you, we are not is committed. Next speaker. Ramatlalath. Aba bana ba after having rural province and rural municipalities survive on grants.
which are allocated according to categories A, B, C, and these poor performing municipalities, when you are working together, wherever you go wrong, you'll quickly see now this municipality, no, is going to a different direction. Because you shall be together, you can get in and help. So we can't have such a lot of number of municipalities that are not performing, but working together as a team. Using we also like to say something about Marouche, but we say must just be clear and be included in the bill. Work it out, frame it nicely, put it in the bill so that Marouche should know exactly what to do and what ought not to do, because there's a lot of confusion there. Thank you. Thank you very much. Thank you, Leader. Thank you, Ntate. Ako go leboge. Ako go leboge mootledi ke be ke go dumediše ke boye ke dumediše ntlo ka moka. Nna ke Kgwashipe Morerwa ke tšwa Bjatladi ka fase ga boetapele bja Kgošigadi MV Mamabolo. Ke tlo no bušeletša se se boletšweng gobane ke tlhoba boroko taba ya bogoši. Re kgopela tswetswe gore taba ya magoši a elweng tlhoko. E elwe tlhoko ka tsela ye ge go etla nako ya dikgetho re tlhoka di vote, re kokota mantoneng, re kokota magošing. But ge go etla budget re a ba lebala. Re kgopela gore ge le dira budget ya go kgotsofatša. Ke boye gape ke tle ka ya ka dikolong. Ke dumela gore lebe mo lebeng gona ke because of le tšwa ka dikolong le rutilwe. Gone jwale ge re lebeletše dikolo sa le di fetša go agwa ka nako e go be di sa aga ke magoši le setšhaba. Go kolekiwa go agwa dikolo. Go tloga kua dikolo di thomang go aga ke ba mmušo ga go direge. Re kgopela gore budget e ntši e ye ka dikolong, bana ba rena ba tlhatlhiwe jwale ka ge le lena le tlhatlhile gore le tle le kgone go ema ka pele ga rena. Ge re bolela jwale ge le ka lebelela gona mo magaeng dikolo tše dintšhi a di sa exist because of ga di na meago. Bana ka moka ba išiwa dikolo tša toropong tše e le gore di tlabelwa ka dilo ka moka, tša magae ga di tlabelwe. Re a kgopela tswetswe go na le dikolo tše dingwe tše e le goreng nako le nako ge di swantše di agwe go bolelwa ge budget e sego. Ke dumela gore mamotlhage le lefa ka moso le tla boya le tlo re botša gore le e boletše ya dikolo gore dikolo di kry-e budget e kgatlhišang because of tše ka moka tše gore
o tlo be ngaka, o tlo be moetapele, o be eng, o na o etswa ka sekolong, o hlahlilwe ka sekolong. Ke a leboga. Ke a o leboga ntate. Ke kopa ha o tlo bua o re tlhalosetse gore wa e thega kgotsa wa ganetsa bill. Indicate whether you support or you don't support the bill, so that re tsebe gore o bereka ko kae, wa bona. And then how to di submission ka the written ones o ka nna di isa mo la tafoleng. I want to also appeal as gore yang bomme ha ke tsebe gore mo Limpopo mo bomme ba bua after bontate or ba tshaba. Please indicate we are protected. Bomme I will recognize bomme as quickly as possible so that anybody ba tlo buang, because I've been listening to bontate. I haven't heard from bomme. It would be against me. Gore ka moso batho ba mpotsa ba re bomme ko Limpopo ha ba bui na, be ke re no, it's not true. Ke batla di submissions tsa bomme di be covered. So if all the women in the house, I will appreciate if you put up your hand so I can see you. I will give preference when the next round comes to. The majority will be women. I can say that up front, in fact, if not all. Thank you. Oh. Thank you very much. Biatadi. I'm going to re-emphasize the issue of traditional leaders, because when it comes to elections, you would find that these areas of traditional leaders are being visited, but when it comes to allocation of budget, they are being ignored. For instance, when it comes to the issue of schools, many of the schools that are there in their areas have once been built by the communities, and ever since there were never schools that were built by government, and as a result you find that children are being taken to schools that are in town so that they can further their education. If you realize you seated there, you have once been to school, and one would appreciate the fact that you need to allocate budget for this particular area, as it is important. Thank you very much. Thank you. Greetings to everyone. I, Albert Leseja Chaba, from Radikhale Solomon, under the leadership of Soli Morare Dikhale. I'm 22 years old, standing in front of you. I think many of you are surprised why this young child can have that nerve to be in front of us. I'm supporting that beside for the traditional. It is good to have that budget, but the budget we are having, it is great. The problem comes to our leadership. You are providing the good budget for us, but the people who are receiving that budget misuse that. When we are having that Polokwane by that time, we were believing that Polokwane will improve. But now Polokwane is no longer improving. Polokwane was underdeveloped, but when that comes, it was developing, meaning we were on the process of developing Polokwane. But today, Polokwane is underdeveloping again. When you look on the tar roads, they are no longer there. Thanks for Polokwane. Even if you can go out, people who are hired by Polokwane municipality, they don't even have the PPEs. They are working with their casual clothes. Those who are the permanent ones, they are wearing the PPEs with their torn. How are we going to achieve that? Kore tabe ke support mara re thoka thuso ba etapele ba rena. Ba etapele ba lena le ba beileng gore ebe ba etapele ba rena. Ke bona ba diela go dinya dilo tse le re fang tsona ba di lwa ka la ka goto wa di fitho gore na ka mo. Ka gore yalo le budget ya bana ba sekolo, bana ba thoka di funds mo sekolong, mara lena le tseba di funds di le gona go sekolong. Bana gore ba khotse di funds tsa bona gore di ba fithelela go tšea dikgwedi. Mola le gore ge bana ge ba ile university re a tseba gore
a se batswadi ka moka ba le gore ba ka kgona go ba support-a go fa bana dilo ka moka. Re na re lebeletse mmušo gore a o re sponsore o re thushe kua le kua. Mara le letseno le le nyakang go thusha bana ka sona. Ka gore yalo ba boletse gore le lena gore le dule mo ka lebaka la sekolo, le rena go sa re nyoko go dula mo ka baka la sekolo seo. Re thegeng le rena re tla re kgone go fitha mo go fitileng le. Ka gore yalo nna a ke na mantši le mešomo re thušeng le ska lebella gore nge ga di le ge re apply mešomo ba re botša gore nge from this age up until 25. Mara mo re mo aging eo mešomo wa re khotsi le emetse re fithe 35 years le tla le re botša gore a re qualify mešomo wena. Tsamayeng lo dula fase le lebelle gore ke nwa go la thušang go. E ka batla ba bothokwa botse gore go sa sa re le rene re bua mo re bue re na le mešomo re ga re ya textiwa re ba le re pipa melomo ka di 370 mara still sa re taxa di re diela eng di 370 tšeo ka re reka dilo tša go tola re patala le tax di fedile re thuše gore le rena re terebe mo go be gona ke a leboga. I would like to state that I am in support of the bill, but then we need help from our leaders because the monies that are allocated, they end up just disappearing. There's no funding for our schools, and we definitely in need of such funding so that we can develop our schools. And we need sponsorship from our government so that our schools can perform well. Now, as someone had already stated that for you to be where you are, it was because of education. So we would need you to support us so that we can reach the same heights as yourselves. And there's the problem of age restrictions. Now, are you saying that by the age of 35, we are no longer employable? Please reconsider that law. And we are also being bribed with this 370 rands so that we cannot say anything. So please create employment so that we would not have to depend on this 370 rands. I thank you. Ke a leboga Tate Maimane ke loche komiti ya parlamente ke loche le Maaparankwe ke councillor Baloi KJ wa Ward 16 gona mo Polokwane ke eme fa go tla go supporta molao kakanywa o ka gore wa ke tlhalosa ke equitable division of revenue. Equitable means equal. The money is going to be shared equally to the citizen of this country. Then ke bontse fela gore ge o yo share go yo aba e tshwantse e abelwe through the correct channels, through the sectors of the society ka ge le tla ba le di determine le go ya ka population the method used gore this province has got such a population and their needs. But ke bontse gore as re bontse gore Polokwane or Limpopo in a more rural areas, I think we must focus on developing local economy, especially in traditional leaders areas, in the form of agriculture and small businesses. And the department small business ready grants to start small business so that people cannot flock to cities where there will be a challenge of residents and services like water and so on. So, these spheres of government, the local government sphere is the weakest one. So it must be capacitated and redeployment of skills from national and province to the local area so that we can have stability in the local government. And the issue of district development model must be revitalized or must be developed so that there must be a working relationship
go ska ba le taba ya, duplication of services, so that all the spheres of government must work together, so that there can be accountability and monitoring. And also, the money must be closely watched or monitored. Re strengthen le taba ya project management, so that we can have value for money. Most of the projects, they collapse because project management is not enforced, so that this money that we are talking about can be properly spent. Re ske ra gokelela mokotla wa tšhelete mo lotrong la kubu ya tsena ka bodibeng le yona ya itimetše, so that that money can be helped to the community. So through the Department of Kokta, ka fase ga Tate Tlhabisa, ba tlhokomele magoši a rena ka dilo tše ba di bontšhitšego fa. Ke a le leboga Tate Maimane. Thank you. Shatu. You want to translate? No. Thank you very much. My name is Mr. Baloyi, a councillor here in Polokwane from Ward 16. We are supporting the bill. However, we are also saying that this money should be allocated through proper channels, because when you do that, you also need to take into cognizance the issue of population sizes. We are saying also that when it comes to this budget, the local economy in a form of small businesses and agriculture must be taken into account to avoid immigration by those who are in the rural areas to the urban areas. We must also ensure that the project management plans are being strengthened so that money is not misused, and as a result lead to us not having any budget being saved thus far. But we are also saying to the National Department of Kokta and the Minister Tlhabisa to say they also need to take care of the traditional authorities. Thank you. I noted the honorable member used an idiom, Yasepedi. I noticed you conveniently did not translate that. I will leave it at that point. It's just an observation, a procedural observation. Ke a lebo ke lo tšha ditulo ka moka tše di leng ka holong. Go dula ga lena mo pele le baemedi ba rena parlamenteng, ministers and deputy ministers, re a le leboga. A ke makale go le bona ka o farogana ga di-party ka mokgwa o le leng gona ka parlamenteng. Go a bontšha gore presidente ya rena Ramaphosa, Morena Cyril Ramaphosa ge a bolela le a mokwa. Ka ge ka di 2 ja June 2024 e le Sontaga. Ke mmone mo TV ya bolela re parties should work for South African. A re di-party ka o farogana ga tšona di tshwanetse go šomišana le ma-Afrika Borwa. Ke rena ba rileng ka holong, diholo ka moka tša masepala go ka fapana ga tšona. Nna ke a support-a budget, ebile ga ona mo ke e solang. Ke support-a ka mabaka a itseng, ya bontšha gore ko national ke lena ba le leng mo rena mo pele ga rena
di meyara. Mola e le hore di meyara di tshwanetse di tike mmereko le setšhaba. Ke bolela se ka baka la hore tše dintšhi ge re tla di bona mo television. Ke bona Senzo Mqunu, Minister of Police, le Deputy Minister ya Police mo Limpopo. Re ile ra ikgantšha ka ena ebile re sa ikgantšha ka ena ka ge ebile former premier. Setulo se mamtla re se bonang se of police. Banyaka dilo di premier. Ana mangwalo a o ba dumelela o tla ka mo South Africa. Le rena ko moletši le kwa mape re alla batho ba parlamente re bona maforeina a tetse ka mošate e le mo ba leng gona ba dulang gona ba re senyetša re ba lebeletše re ba tšhaba ka ge ba re tšela dilo ba re tshwaretše di bolaya. Bagolo ba ganyao mme ba tlo kopa lebitso la gago so that ba go tseba ga wa le bolela gore o mang. O leina la ka ke Dineo Maleka. Ke a o leboga ko mape 3. Tangi. Ke tlo kopa baagisane ba setšhaba sa mogaetšo. A re ko tlo re dumelana kaofela gore motho o bua yang. Ya ka mmereko ke go mo sireletsa mme ga a bua. O buile o feditse nako ya gagwe ke a o leboga mme wa ka. Ke tla emela translation then re bone gore re fella go kae. Tango. Greetings to the table at large. Artele Janeng. Greetings to the table at large and all protocols observed. Now, I have actually noticed that you as a parliament, you listen to the president whenever he talks. I watched him on TV when he said all parties should work with the people or South Africans. Now, I am in support of the bill. The reason being that we have the minister and the deputy minister who do their work. You even work or do work on behalf of the mayors, whom we should be sending our grievances to. We have seen Senzo Mqunu on TV doing his work. We used to have Mr. Castle Matali in our province who was also doing good work. Now, Parliament, as we can see, it comes to listen to us. And we also have Mr. Senzo Mqunu in mining. We saw him removing foreigners. Now, we have the same problem in Mulechi, where we have foreigners who are actually causing problems. But we are scared of them because they are armed. I thank you. My name is Dineo Maleka from Komape 3. Thank you. A dumela mo pele ga nyenyane ntate wa ka swatro go ga bokatsho. Tobela ma parliament. Tobe. Nna ke Johannes Male, mo hapo Male. Modudi wa mohodi a mantsha.
tše dintši kudu ebile re ka se kgono fela re palelwa le go tseba gore na re tshwantše re die bjang ka re mošato ke thaka-thaka re madudi masepala le ona a gore šotisa ditirelo ga re sa tseba gore na re eme kae re die bjang watene e tee ya kwa mohodi ya Manthata, what 11, what 10, what 12, what 13. What 11 e na le dithabene tše le kanane 8. Ene bana ba rena ba tloela dithabeneng. Ene a re tsebe gore rena re le bakgalabi so re tlo feleletša re dia bjang ka re re nyaka gore mebereko bana ba rena ba dielwe mebereko. And then, ha ona le dikolo tša mebereko ya matsogo ye le gore re ka kgona go ba ruta gore se sengwe le se sengwe ba kgone o se bereka ka baka la re ba rutile mmereko ya matsogo e di wa mmereko wa gore re ya sekolong and then ha re na metsi ha re na eng ditsela di diwa mabjang ya maka dikoti gore ga o na le mo le gore ne o ka ba wa tseba gore na o ka diae re kgopela mmušo o re thuse o re diele bana ba rona dikolo tša mmereko wa ene ngwana a se tša dutse thabene e ba mogalane kwa gore tše tša bothakathakano ya bogosi re ta di lokisa re le bahae re badudi fela re nya kgopela dikolo tša di amen. Greetings, my name is Johannes Moyahabo Malebo from Manthata. Where I come from, we have many challenges because the local authorities there are not organized. And in our wards, especially Ward 11, has of about 8 taverns. And we do not know what to do with that because our children, instead of attending school, opportunities for jobs. And that can only be done when we are provided with FET colleges so that they can learn some jobs because if children spend much of their time at taverns, they happen to age very quickly. And us as the aged find ourselves being frustrated. Thank you. Is not responsible for the self-delivery. Both my concern is that they should establish a clear guidelines for intergovernmental cooperation and revenue sharing, creating mechanism for joint planning and budgeting, enhancing transparency and accountability
force on the police. There are no vehicles. And my proposal for the budget is let also our government decrease the payment or the salary of the MPs, because the MPs are the ones who are taking more money that they are using for their salaries, and we don't have an adequate money to meaning that the government is spending much than saving. If they can decrease that money for investment, maybe that money could add. Greetings to the Parliament Committee. Samson. I'm the Provincial Chairperson for Young Builders Movement, a youth wing under board. Honorable Chairperson, thank you for the opportunity to speak. I am sure Africans are everything costs more. And now this government is asking struggling families to pay even more through VAT and income tax hikes. But let us be clear. This crisis is not because people aren't paying enough taxes. It is because government is wasting what is already collected. Instead of fixing wasteful spending, cutting unnecessary tax, and reforming state-owned enterprises, the GNU has chosen to punish the public. There were better solutions, but once again, political interests have been prioritized over economic reality. We reject this budget and demand real reforms that puts people first. Thank you. Over to you, Mewaka. Kgotso. Kgotso. Ke tšea sebaka se ke o lotšhe modulasetulo ke re ntumedišetše ditulo ka moka tše di beng gona gaufi le lena mowe ke bontšhe mo gore ke a thekga bile le mo le re batametše gaufi ebile ke leboe gore ke filwe sebaka sa go tlo bolela fa ke be ke leboe gape gore ke tlo koa dillo tša rena ke lo tšhele magoši ya rena ka mo gaufi ke re ka moka ke re kgotsong re mo godimo ga budget nna ke rata go bontšha mo gore leina la ka ke nna Morongwa Ngwepe o tswa from a rural area Maponto re rana centera ya batsofe old age mo re borileng re dutse re kgobokane ra bona gore tlhokofatso ya batsofe le bana e ona mo ikaparetse kudu ra kgobokana ra dira that center ya old age ke gopele mo go lena as parliamentary o re nke le re ge le boledišana ko godimo le lebelele di-NGOs gore ko fase re a sokola batho ba modimo
re a bereka le batsofe ba bo rena le tše dingwe di-center but a re gole re kgopela re le re lebelele ka leihlo le lengwe gona moo e le boledišana mabapi le di-budget ya tšhelete re kgopela gore le re bale rena di-NGOs di-centers ke eme moo ka lebaka la gore le nna ke a tseba gore ka le lengwe la matšatši le nna ke tlo ba motsofe ge nka fiwa matšatši ya bophelo because pleke mola re nyaka bo safety jo batho ba bagolo mo re tla bo re ba beile ona re nyaka bo safety ga ke nyaka go bontšha bo jealous but ke fela ke bona mo president wa bo rena a le ko KZN ke no kgopela re a tle mo Limpopo mo a tle a bone ko di rural area-eng gore re sokola bokakang re tlhoka thuso kudu mo di-centereng ka baka la re tswa ke tswana kwa Maponto anta Molemole municipality and Capricorn district ke thuso e ke ikgopela mo go lena as ka gara budget e le lebelelediša ke felela ona mo ke a leboga. Greetings to the Parliament, as well as our traditional leadership and everyone present. My name is Morongwa Ngwepe from an old age center in Hamaponto. Firstly, I would like to indicate that we are in support of the bill. Now, the reason we created this old age center was because we had noticed that there was abuse of elderly people as well as children in our village. Now, my plea to Parliament is that we are actually suffering in our village, and as the NGO, we do not get paid. We need support from Parliament. And we also need safety in our old age centers, because one of the days I will also be an elderly people. And I thank you. Ke a leboga bagolo ba ka. Thank you very much. Let me then recognize the let me the five, 6 there, 7 right at the back, 8 Ndate with a jacket, I think. I think that covers that section, unless someone there. I'm gonna work my way from the back. Bom Meba guy, please. I don't want to be accused of other things. So I can't see from here, it's difficult to see. So if you can assist me in the green there, 9, 10, 11 there. Let me take those 12 and then we will keep going. Thank you very much. Over to you, sir. Agletamishen kamoka walo khotla la ho tswa parlamenteng ke dumedise magoshi a borena le rena re le moka moka
Nna ke eme mo ke nna Letswalo Makosha ke tswa Ward 5 ya Polokwane ke nna modulasetulo wa branch ebile ke councillor ka mmasepaleng wa Polokwane. Ye ke emetse mo ke gore nke le re ge le dira budget e ya kwa di local municipal re tšee ditsela tšana tše ka bantše masomeseswai ke dinaga magaeng go ra gore re phela godimo ga di-gravel roads e re ya kwa dikolong tšeang budgete le iše dikolong re go agela bana ba rena dintlwana tša botshwelamare tše e leng gore di tla flasha ba tlogele go wela ka di-toilete ra e tshola mola ba wetše ka bona ka gare ga di-toilete ge e tla go tša safety re dula dinaga magaeng mo e leng gore o hwetša magoši a mahlano ba šara police station ye tee ya rena ebile ke Mankweng e abelana ke magoši a mahlano a gona capacity ya di-van go dula ga molepo gore o fihle police station o swantse o namele local transport e go fološe e be go fološe e be go fološe ka transport wa bo-3 ke gona o fitlha police station mo e leng gore ge bane go senyegile ro hwetša sekebe ka se tšhabile and then ye nngwe gore le kgone go improve the capacity ya SARS collection re kgopela gore le fokotše kabinete ya lena di-deputy ministers re kgopela gore di fokotšwe ka gore nna ga re ba bone a re ke re bona se ba se dirang re kgopela gore ge le rotoša tax le rotoše tax go batho ba e le gore ke bahumi ba naga ye e se beng badidi ba naga ye ya borena le rotoše tax go batho ba ba mainang ka mo nage ye ya borena e be bona ba patelang tax le tla bona di tla kgonagala le oketše gape bašomedi ba kwa SARS ba kgone go collecta these revenues ka gore mo South Africa go na le batho ba e le gore ba patele tax ene parlamente re sho e ya ba tseba ba bangwe ba bona ena le ba sha le morago le ga mae ya rena ngwana sekolo molao ba bolela a re le tšea le tax godimo ga 370 rand a re ya mogele ebile ya mafelelo ge ke bolela nna Letswalo Makosha kere tax a iska nushiwa le ge ka ba ka yona 0.5% ye uwe ro e patela ka eng ke a leboga Greetings to everyone. My name is Makosha Letswalo from Ward 5 and I'm a councillor. When the allocation of budget is done, it should not limit itself to 800 meters when it comes to the issues of roads, but at least that must be extended to at least 30 kilometers. Because when you look at rural areas, there is quite a lot of roads that are dusty, and this might mean we are actually using only those gravel roads in the main. But also, the budget must also be directed towards building of school toilets, to avoid situations where the schools are mainly in the form of using pit toilets, and this might pose danger to school children.
police vehicles. We are also saying that when you consider increasing taxes, that must only apply to the rich, those who are doing mining businesses, because they are the ones who are making a kill out of these very same services. But the issue of SARS employees, they need to at times completion. Of tech. Makhansela ra gona mara di food parcel ge di fiwa batho ba ile reng already bana le tsone batho ba ile reng a ba tlhoki ke a ithega motion mara re lebeleleng ka botho nna mo ke tswang gona gore o ya sepetlela o namela taxi wa fologa namela taxi engwe wa fologa ka gare ga crime ye kaka batšofadi ba rena ba hloka transport ya go sepetlela ge ba tšhaišitše bošego ga ba safe go boela morago magaeng rena mo re dulang gona a rena police station re na le fela divene tša go tla gore tshwara if you commit crime ba tlo tla ka divene tše 8 ba tlo go swara mara ga o nyaka go certifya gore applyele mmereko a gona vene a gona le ge e ka no ba satellite police station kua ga borena go no re at least re certify ke santse ke namele ke tšea tšhelete ke se e re šomele mošibodi rampa ke kgopela democracy e re šomele re a vouta ke a leboga Greetings, my name is Moshibodi Mparo from Lastehuop in Hamolepo, Ward 5. My grievance is that in my village, we do not have proper roads. Hence, you see my feet being this dusty. We do not even have water. And the other problem is that whenever food parcels are being distributed, they are given to those who do not need them. I would like to state that I am in support of the bill. But then the other problems that we have is that we do not have a police station in my village. It would be better if they at least provided us with satellite police stations. We do not even have clinics or water. The municipality has built dams which still fails to provide us with water, because whenever we inquire about water, we would be told that the pressure is too low.
Then, in the area where the executive mayor best is, they have water and even tarred roads. Our children use scholar transport to school, but the problem is that we do not afford to pay for such. We are unemployed, and whenever we try to get employment, we are being told that we are above the age of 35. Now, if we can't get employed at the age of 35, why doesn't the government provide us with social grants? Because we are being considered as old people. And the problem is that in Parliament, the parliamentarians there, most of them are above the age of 65. They are still working, but we can't. I thank you. Thank you very much. Tobela. Nna ke nna Johannes Khadi Mojapelo, ke tswa no Botega Motiba wa 6. So ke eme mo le nna go tlo tsentšha ditletlebo gana session ya lla ka taba ya gore re lemogile gabe gore masepala ka moka le mmušo mo re na re dulang gona re bona o ka re ba bona o ka re ba feta magoši re a tlaišega mo re tšwang gona mo e le goreng magoši o ka re ba fase bona ke bona ba leng gedimo so re se re putša ka gore na masepala o na le naga na ba gare ga masepala le kgoši goba ke mang a be le naga. Number 1, na le bošaedi bo di kontraka isa tšo bere bošaedi kwa Motiba re gopela re ge le re wa kgona le re fe batho gane jwatšo ro le bontšha kontraka e wrong ye le reng di tax tše le reng di a tšeiwa mo gorena a di bereke ka mokgwa go swanetšeng ka lebaka la favoritism ya boetapele bo e le reng bo gona bo ya exista gane jwatšo mo tabeng ya education re gopela gore le re thuše le iše di-budget tše di right ka dikolong ka lebaka la rena ga gane lo tše re di patalang ka kwa dikolong nna mo ke beng gona a gone mo ke berekang gona bana ba ka ba babedi ba matwinsi ba santse ba patale 3,000 ka sekolong sa Ramatrope ya camping so nna ke survive ka 350 ya Ramaphosa 350 la is fela motlakase le nna gore ke kgone go do kry-a ke reka sa go ja so go nyakega e be re nagana gore di 3,000 tša typek le tša dikgonyo di ka saba gona mo tabeng
Na mo tafoleng Thank you. They operate. We are also saying that let the budget also be directed to the schools, because where I'm staying, I'm expected to spend of about 3,000 for camping for my kids, and it cannot be have since been, there are no fee schools, but we are taking a certain focus who we can keep in touch with when we can contact such a person soon as we experience problems. We have been complaining of about 4 years, but nothing has been done as yet. So we will appeal that we have a contact person so that we can speak to such a person so that we can communicate our issues as and when we experience challenges. Thank you very much. Thank you. If we can be, arga itshwara ka nako so that re tswelle pele ka pele. Over to you, ma'am. Thabena, nna ke dumedisa magoši, Makorompe. Nna ke tlhano le budget ya rena. Ke dutse kwa nako ye telele ga rena ditsela. Puša botlhoko rena le
ke re The reason that we do not have proper roads nor even water. Expected to help them bath and also get food. So for those reasons, I am not in support of this bill. I thank you. Good afternoon. My name is Simpure Masilo, and I'm from the Healthy Living Alliance. And as a young black woman in South Africa, I'd like to implore the government to actually care about South African health. With more than half of our people dying of diabetes and obesity, this budget does not include any care for those people at all. The health promotion levy, which was meant to be increased in 2023 and then again on the 1st of April 2025, indicates that the government can demands that are endorsed by the following civil society organizations. Foundation. %. 100% $0.5 billion. From healthcare costs, these would amount to more than 60 billion rand over the next 20 years, thus enabling Treasury to invest more in poverty alleviation, expanding the National Schools Nutrition Program, increasing social grants, and implementing basic income grants. Unfortunately, the increase in VAT and the slight quote-unquote increase in social grants does not do for the health of people what the South African government think it would. Thank you. Greetings to the House at large, the table, Makamushate, and everyone here. My name is Khabole Gori. I'm from Mutung Muleji, and I represent Youth Capital. So at Youth Capital, I form as a facilitator for Limpopo. So we are pushing for policy changes to address youth unemployment. So essentially, I would first like to address the issues of climate change that we have experienced as a province. So our roads, infrastructures are damaged. So with that said, so infrastructure development plays much role within women development. So when infrastructure it's not in good condition, women development also it suffers. And I've heard like the previous speakers that have spoken before me mentioning the issues of IDP. We've always gathered around in this arena, in this setting, time and time, and then we have young people because of access. So we really would like the table to actually make amendments and also make changes towards making, taking these conversations and also this communication to deep rural communities as well. Also, we are seated here, it's nice, it's beautiful, but also the budget, you know, there should be a minister of accountability or someone accountable that we will hold accountable for right after this setting. Because it's really nice to actually sit here, the budget is allocated, but we don't really know a way forward. So in a nutshell, where to from here? How do we proceed? Also, we would like, as Youth Capital, would like to direct this budget to public employment and also youth empowerment. And also issues of collaboration. We'd like the table to actually think through the statement or the
the mandate of fostering collaboration between government agencies, civil society organizations, and private sector entities to support rural youth development. Because right now we have a number of rural, NGOs, rural youth that are trying to make ends meet within their own means, in their own organizations, but they don't really have a say because they can't really access such sittings because of rural communities that they find themselves in. So in a nutshell, rural accessibility and also youth participation, but then forward we move with public employment and also youth empowerment. Thank you. Thank you, and to the following speaker. Kopa wa dumela ko pele kgoši ya ka gore re go utlwe gabotse. Thank you. Mosepediši wa modiro ke kwa bo sekolo ga ke le bona ke bona Busimaimana Interparliament National Parliament maikemišetšo a ka le maele go lena ke create the jobs ge re lebelela mo Limpopo mebele ke metšhi tswaletše ka moka bana ba tswa dikolong ba shota mebereko ba kry-ile mebereko ba kry-ile education tše di alright mara ba kry-e mebereko mebele ya Limpopo e tswaletše ka moka batho ba rena ba ile Gauteng ntoe I think jwale ka ge ke bona ba National Parliament here ba iše go keta Mantashe ke mmereko wa gage ka taba di mining ke na tshwelong mining in South Africa ene ye nngwe e nkweša go botlhoko mo South Africa ke mašole ke maphodisa ke di-nurse batho bala ba bereke gabotse because batho bala a ba patele batho bala o ka se mmerekong go se ne selo ka potleng please re kgopela gore national nke ba lebelele batho ba go bereka mmušo nna mmeša pensioner mara ke lelela batho ba go bereka mmušo a ba go le selo especially maphodisa mašole ma-nurse a ba gole batho bale ba tla kry-a jwang maatla go bereka ba sa gole man batho bao a ba gole ene ye nngwe e leng gore e re kweša botlhoko mo South Africa a ke se gore ke reng man mmušo wa rena dilo tša rena a sware bereka gabotse ka ena nako e le tšea polelo re bolela go fa le iša go national batho ba ka ntle ba tsamaya motho wa rena ba le ke kae polekela ba leng go wena ba morakile in the same time mara rena mo re ruile magrikampa re ile batho ba ka ntle re ba ruile mo ka malapeng a rena a re ba raka national e re tloga mo re nyaka gore batho ba le ba ka ntle ba tsamaye bana ba rena le bona ba rena a ba kry-e mebereko ka taba batho bale because it's a cheap labor in South Africa pay ya ka e sa ntse le patele batho ba bane goba ba i4 batho ba bararo goba ba i4 ka le bona ke di-cheap labor se ka re ka ga go tloga a kgona go kry-a borotho then go yena is fine ba re lelela mmušo ka ena nako e mebaene e bule a tlhokomanešile ilo ya mare tlo re emisitše keng batho ba le ba bereka mola ba go kaya gomibane ba bolaketala bana ba bona bolaketala bana ba rena ba tswa dikolong ba diile di-engineering mebaene e yona e tswaletše go gotlhe go ka ga mokopane mebaene e tswaletše go diegang bana ba rena ba tloga mo ba Gauteng ba o nyaka mebereko mara mebereko e gona the create the job please create the job in Limpopo ke a leboga Translation service. Thank you and greetings to the House. I feel the pain seeing Mr. Musi Maimane being in Parliament because here in Limpopo there's quite a lot of mining houses that have been closed, and this has made quite a number of people being unemployed. Would like the table to take the matter to Minister Gwede Mantashe to address this particular matter and know about it precisely. And the other issue is with regard to underpayment of public servants. For instance, your police, your soldiers, and the nurses. These are the people who in the main get underpaid, and you can't expect them
to perform to the best of their ability while they are only receiving peanuts. We also experience the challenge with regard to illegal immigrants who are actually taking jobs that were supposedly the jobs belonging to our children. And this becomes a challenge because you cannot see other countries keeping illegal foreigners. But here in South Africa, the problem is quite cumbersome, and this is a problem indeed. Let me also indicate that this is going to make many of our people to go to places like Johannesburg due to the unemployment that they are experiencing. Thank you very much. Tovel, greetings to all present here. My name is Pashuku Charles Khotlo from Misharing in Zibidiela, Lepeleng Kumpi Ward to Anda Hoshikekan. I fully support the bill, but the bill does not cover Marosh. If the bill can cover Marosh, then all gravel roads belonging to Marosh could be teared. The road D885, Misharing to Emerpan, and D4100, Misharing to Zipitsi, will be teared as we speak today. Misharing Mall has been opened, but the road is gravel. There is a gravel road. Least there will be a short-term employment. I humbly request the proper and good intervention of our government. SAPS, in conclusion, SAPS Magatle is short of manpower. There are no police at Magatle. During the night, gates are locked. You find that in the church office, there are only 2 members. Another 2 are out with a van. Only 4 per shift. Please help. Thank you very much. Lochano, Edimachero. Erikita Miche, Bantlo Pulling, Gawana Faki, and greetings to the that is because of our giving to our mayors to be responsible for those budgets, but it's not yet used. You can go back to Lepelle Nkumpi North one, more particularly the place called Mahopo, next to Mesharing. It's now 20 years people are living without electricity. 20 years now, as I'm speaking. There is high crime rate. Every quarter of the year, there is brutal murder in my ward. Reboloka Motu, every quarter, Oelogorno becomes assassinated in his or her house, or Twinshiwa, Ramoloka. We don't have water, actually.
today, so that I could be able to come here, to arrive here, just that is why I arrived here a little bit later. Ke fitile le wa kgomo ke hlapa to my friend. Ke hlapile gona kwa. There is higher unemployment rate. Higher unemployment rate to our young generation. Right now we are about to reach 60 years. So that we could be able to get mutende. So now, my humble request is that when done with this special congregation, when going back to Pretoria or you are into your respective places, may you please drive through Mahopong village in Zebediela. Possibly you will see what I'm talking about. Thanks ever so much. Thank you. No, you can come through. I think we're covered on that one. Tobela, Udula Stulo, le cabinet Yagare, Mantona. Ezekiel Letwalo, Watre, ANC branch chairperson, and Hoshima Remabovedi, Mulep. Nasi losaka kita focus on parolo mo cost cutting. I do support the bill, but in future, please allocate more fund to the municipality because ke bona ba dirang moshomo o mogolo tjatjika tjatji ba isha ditirelo batho. Mola le fa nationally engata but nationally shumisha tšhelete fela ge go na le disaster. Tšhelete e kgopela gore le bereke that thing ya municipality le bala okay tell tšhelete ntši because ke bona ba bereka le setšhaba gagolo. Then ke tatame go correctional service. Mmušo wa rena o spenta tšhelete e ntši go mapantiti ba ja marotho ya go totšiwa ba ja di-fried chicken. Mapantiti e re kgopela gore mmušo wa rena o tšee land o dira di-farmer. Mapantiti a la tšwe ka kua ka 5 o'clock a tsoge a ye ko di-farme a jwale di-cabbage mazampane a sa patelwe ba patela ba tla ba seva sentence ya bona ko mašemong because gona tša government o spenda tšhelete e ngata ba para dipharaphala dilo tša go tura atha ya go tura dijo ba ja dijo tša go fraiwa rona ka mo ntle re palela re se le criminal but re a botlhoka borotho jo bona ba boja ba go totšiwa pata. The other thing ke tle mo go agriculture sector. Mo agriculture sector government o funda di-farmers tse ngata re a di tseba but di tswaletse because ba funda motho ba mo fa tšhelete ba mo rekela plus at the end of the day ba mo tlogela re ba re kgopela gore ba mo incubate ba mo fe mentor for 5 years ba na le yena mo tsileng because ba mo fa tšhelete ba mo fa plus ba mo tlogela o a palelwa because a na experience mo business but ba mo file tšhelete. Then the other thing re kgopela le lona ko parlamenteng from president, minister, deputy ministers le re tsuseng di green light motho a tsamaya ka koloi teo ba tse pedi. I thank you. The green light tickets are ANC, Jose, Ronald the blue light. No, I'm sure. You can translate. Greetings, my name is Ezekiel Letwalo from Watre. I'm also the ANC Ward chairperson. Firstly, I would like to state that I am in support of the bill. Now, I believe that when allocating the funds, more funds should be given to the municipality because they are the ones who do more work. National only use the funds when there is a disaster. Now, when coming to correctional services, I believe that it would be proper if government allocated land for prisoners to work so that they can produce food without being paid, because government spends more money on prisoners. They get good food while we do not. And when getting to the agricultural sector, government provides funding for farmers. Then along the way, their farming would collapse.
So I think it would be proper that they be given mentoring for 5 years before the government could allow them to go through on their own. And when coming to Parliament, I believe that it would be proper that government could reduce the number of blue lights convoys so that they could save money. I thank you. Ke a leboha, Kgoshi. We are going to take another 7 hands of the room. To Meola. I will be there just now, my brother. Let me take 3 in the front here. Really, I think we've covered a number of issues on traditional leaders, so I'm conscious of some of the discussions that have been taking place. I just want to finish the front, because we won't have another round here from the front. So let me take, how many are we on? How many deficits? Sorry, just want to make sure we are covering everybody. This will be the second last round, and then we'll have one last one, and then I think we'll be covered, because the issues are starting to come back in different ways. Let me take that one hand there. Let me take these last 1, 2. And then that's it. I'm afraid, my brother, I'm not going to. I'll take these 1, 2 there. You can negotiate how you work there. If we have filled the, can you wait a little bit? I think if they are finished here, they will be covered. Darren, are you all right there? Just hold on. Emma Belhanyane me ke batla go tsa re se sho ra kwana ka mekana ga rona ke batla go checka go morago mola gore ba covered ba itswetse mola so re tla tswella pele ba golo baka. I want to re-emphasize, I know there are many hands that are going up. Tse ding ditaba re se re di bua gape kgapetsa kgapetsa a re fokotseng go nne re ntse re bua story se one a re etseng ka pele so that re fe ba bang chance, otherwise ga o tlo bua the same thing that has been spoken. Khartusi a much broader view of what it is. So I'm going to be strict on time because now we are entering into the afternoon and I know there's lunch organized. So before lunch Tango memo pilmo o tla ipolela gore o mang o tlo thega o thege and then re tswelle pele moo. Thabela ke dumedisha badudi ka moka ba leng ka mo gara holo ke le wa le tafola rena nna ge le bili ke a ithega mara seo ke se bolelang ke se tee fela ke be ke kgopela mokhansela ba rena le khono re tlile mo re tlo ba re iteleditše re kwa seo batho ba se bolelang ka moka nna re kgopela re clinic ya Maja clinic ba nke ba yo oketše ka baka la gore e tletše di-chronic tše dintši le nna ke le jalo ke le nna Francina kwena Malokana ke chronic ya Maja clinic re kgona go tsena ka clinicing ka 6 o'clock e be 5 o'clock manthapama e sa nka manese a re thuša ka baka la gore manese ke a mannyane ka clinicing ya ga Maja o hwetše e le ba 4 fela mara o mongwe mongana le mmereko wa hae rena di-chronic re palala ko humana re tlo testiwa diswikiri malwetse ka moka go ya ka mogolo re atletše re fetše re sepele go sasa o tlhagang gore a re go sasa o bitšiwa ambulance ke le nna molwetse ke a tloga ke a go number 2 ka dikolong ge re le ka dikolong re a makatšea mmušo re kgopela gore le re hirele ma security ka baka la re ntšha di 10 rand tše ba re ke tša go patala security
ene mebereko a e gona. Nna ke nna o mongwe o bereka Sindate Drop-in Center. Ke gopela gore mmušo nke le thekgeng di-DIC. Di-DIC ka la re ke di-NGO. Ga re tsebe gore na ge ke bereka kgwedi ka moka 3 months ka moka ke sa gole. Ke tlo gola ka kgwedi ya mafelelo ya boraro. Kgwedi tše pedi ka moka re ba re ja eng. Then ke khumana e le gore ke bothata ka malapeng ga re ke khumana e le gore kgwedi tše tharo ka mongana tsona a re di selo ka malapeng di-NGO nke le di šale morago ka re o ka re mmušo wa rena wa social o ka re ke bona ka re wa tlotša wa kolakola ka baka la re ge be o diana re kgopela gore o re thuše gore re gole kgwedi ka kgwedi. Ke a leboga. Greetings, my name is Francina Kwena Malokane, and we do support the bill, but we were requesting our councillor to focus on the issue of extending the services of our clinics at Ramaja. We always go there early in the morning, but without being attended to. Yet we do suffer from certain conditions like your diabetes and other illnesses that make us, or rather get exacerbated because by the following day when you go there, they have to call ambulances since one would have not been attended to the previous day. We also need security services at our schools because we are made to pay off about 20 rand every month, but such services, we don't seem to be receiving them. The other issue is with regard to the DICs, where we are not being paid timelessly. It takes long for us to be paid. So we were of the opinion that government needs to come up with a mechanism to pay us every month. Thank you very much. Sorry, ma'am, I'd recognize the lady there, so she could not come to the microphone. So if I can ask that she goes and then you will go next. Thank you, ma'am. Kalabo, ke Lerato Matiane, Mosetleng Ward 21. I do support the bill. Beginali khupelo ka nyane government nya rena. Bere khupela government ya rena e re lebelle both rural and urban areas. Nna ke tswa motseng wa magaeng mo nang le tlhoko kudu. A rena tsela ke gravel road. Bana ba rena a una dikolo tsa rena both secondary and primary di tswaletswe. Bana ba rena ba travela 10 km go ya mo sekolong se se itseng. Transport e gona ba re tlisetsa di-bus, mara di-bus tša gona ke maratha. Bana ba rena ba ya sekolong 3 days a week, 2 days transport a e gona bus e stakile. Nako nngwe a ba boega ba fitlha magaeng ka bo 8-9 ka lebaka la bus e stakile. Ne re no ikgopelela gore le rena ko magaeng dinaga magaeng re lebelleng ka leitlho la botho le re dire ka go loka ra leboga. Greetings, my name is Lerato Matiani from Lesetleng Ward 21. We are in support of the bill, but my plea is for government to treat us equally. Now, our children, schools are far from where we reside, so they end up using school transport, which doesn't come daily because our children would only go to school 3 days in a week. The reason our children cannot go to school properly is because the buses that they use are not in a good condition. Some of the days, the children would not be able to go to school because the bus would be
broken. And sometimes they would even come home late at night because of transportation issues. So I was asking for government to treat us properly so that we can also have good services. Thank you. Yeah, me, over to you, me. Good afternoon, Chair, and to the committee. Thank you for coming. Chair, I just want to, I'm Tanya, and I speak on behalf of Build On South Africa. So public participation is defined as being able to influence, own, direct, and control the outcomes of this budget. And so we reject the notion of the Minister of Finance coming to inform us. The mandate out of this hearing is that people can't afford a VAT increase. Will your legacy be that of 280 million South Africans that are reliant on social welfare, 20 million of South Africans that are food insecure, and 27% of our children that suffer from malnutrition under the age of 5? Yet your cabinet is the largest in the world, with a billionaire president that gets paid more than the German chancellor. Their economy is 3 times larger. I want to define what the dictionary says, not Bossa, not I, as an oppressor. An oppressor is a person or a group that exercises authority or power over another in a harsh and burdensome way. So those in power, you have become the oppressor. Because the poor, we simply can't survive. And this is not based on feelings, it is based on facts. Will you be bold and courageous to stand for the people, the poor, the marginalized, the widow, the oppressed, the unemployed? Or was your oath of office just a checkbox exercise for your party and not the country? We are yet to see these deputy ministers serve the people with their salaries. You can stay on as ministers. Why not serve with your salary? We invite you to start being servant leaders. You don't need a salary of a deputy. You can have a salary of a normal MP. I want to also ask the President, what is the outcomes of the performance management contracts of these ministers? Or is it measured by blue lights, first-class flights, and the perks of elitism? Stop catching flights. Catch the heart of South Africa's people. You have the opportunity, committee, to go back. Bring all South Africans together and develop a national plan by growing the economy. We reject this VAT increase. Stop burdening our people. Ons verwerp hierdie begroting. Thank you very much. Thank you very much. Anders is in Afrikaans, gaan almal verstaan. Just that last bit in Afrikaans. I don't understand it. Oh, we reject the budget. Okay. Bye, dankie. Ke a leboga. Ke tamišeba ka mafateng a matelele. Nna ka lebitso ke nna Lesiba Simon Muthwa, councillor from Ward 5 ka Lepelleng Kumpi. Sa mathomo e re ke leboge palamente ge e tlile ditšhabeng. Ebile ke dire boipiletšo ba gore next time palamente a e tle kua magaeng ba tle ba kgone go bona tše di nyakegang kua magaeng ka bogaufi. And then ke kgopela Minister Tlhabisa nke a speed upe taba ya pako ya bogoši, cause rena as makhanselara re humana bothata mo di-villageng tša rena ge go ena le dintwa tša pako ya bogoši, mantona a alwa ba bakišana, so e fetša e hlola tšharakano mo motseng. And then e nngwe e ke kgopela gore palamente e thuše dimasepala tša gabo rena, especially the local municipalities. Dimasepala tše dingwe ga di na le di-license tša metsi, like masepala wa gešo wa Lepelleng Kumpi, whereby ge ba ka humana license re ka kgona go generate revenue, whereby re tlo kgona go tšea ditirelo ra di iša di-community tša gabo rena. And then e nngwe di-village tše dingwe or di-ward tše dingwe in 30 years of democracy
ga di na le service delivery, like Ward 5. Ward 5 ga re na le service delivery kua re tswang gona in 30 years of democracy. But re a tshepa le go dumela gore ge parlamente e tlile mo today go tla ba le diphetogo going forward. And then e nngwe e ke e kgopelang ka Zebediela re kgopela TVET gore bana ba ga borena ba kgone go ithutela tše tša matsogo. Ke a leboga. Thank you very much, Lynn. My name is Simon Motwa. I'm a councillor in Ward 5, Le Pelengkumpi municipality, and would like to express our appreciation for your presence here today. But we also would like to say that next time it would be better if you go and see our villages as to rather witness what they actually experience. But also would like to appeal to Minister Chavisa to speed up to speed up addressing the issue of disputes amongst the traditional authorities, because this many a times gives us problems as councillors when we deal with issues that affect our communities. Parliament must also intervene in as far as ensuring that certain municipalities do get water licenses, like the one where I come from, which is Lepelle-Ngumbi municipality, so that we can collect more revenue. The other issue is with regard to service delivery, which was never witnessed in our villages, like the village where I stay in Ward 5 in ZB. We do not receive much of the services, and as a result, we'll continue staying here and talking about these issues. Thank you very much. Thank you. Next speaker. Thank you so much. My name is Molatelo Mohali, representing Kusi Development Association. Thanks to the committee for the opportunity. Before I start, the previous speaker who asked, why is this hearing happening today, being the 1st of April? And in my next submission, you will understand why I start there. Because I also have the same confusion and thinking whether this is, I should read too much into today's date or not. So, and let me get straight into it. So, when you check the parliamentary website, there is an information that was shared very early in February, talking about the bill, and also sharing information around when will the public hearing be convened. But the date, venue, and time will be confirmed at a later stage. Up until I stand here today, that information is still there. So we are having a hearing today. A very important platform of the parliament says this is still going to happen, but it's happening now. So the result of this is that people like Bomulatelo, who are rural or urban elites, will have airtime to call their people in parliament to check whether this is happening or seek confirmation. They will get that confirmation. But for someone who stays far away in the rural areas and not having access, will not have information or confirmation that this is happening today. So to him or her, it will be the 1st of April.
And the other issue is that there is another information that suggested that the submissions deadline is on the 28th of March, which is last month. So, from my little experience of participating in public hearing, is that submissions come way after the such engagements are made. Now we are making oral submissions way after the deadline has been issued on your website, which is the 28th. Yeah, so the other issue is that the other issue we take on. Just sorry to stop you there. Which bill are you referring to? The Division of Revenue Bill. Okay, please proceed. Okay. So the other issue that we take is that a lot of us who don't have access to internet have seen this bill for the first time this morning. So we are laying our eyes on the bill this morning. Immediately we must make submissions. So that's why you hear a lot of us are sharing lived experience, but not necessarily going into details or making our inputs in line with what is written here. We're just sharing our lived experiences because we don't have time to go through it all. The least we can do is to share our lived experiences. So as the organization that I represent, Nkuzi, we are challenging the committee to reconvene a public hearing engagement where everybody will be involved and no one will be excluded, and then information shared in advance so that true to what the committee stands for, they align to the Section 72 of the Constitution, which mandate the committee to adequately involve the public in the lawmaking process. Thank you. Thank you very much. Next speaker. Thank you. Tobela, agreement mo sharena, tafula rena itombera, lesichaba kamuka. Wa imi mogele dwa batumeno, go tswa sebidiela, go latla kgomo ka fase ga pušwa kgoši, ba dimetša sello ke kana boraro. Ka tulo ke tswa ka le bolatla kgomo, ke ntona mo. Re na le tsela kua, kokwa ka wa go mpele go 105 years, namo over 35 years. Wa ra gore tsela ile ene le mengwaga re kana le yone re sa thušiwe. Dipulege dina bana ba thušege ba palela go ga dikolong. Sekolo se ya almost a week. Re ne makgetlo a mantšhe ya masepaleng re le ka go tetletleba gore na thušwa rena ke ya goreng. The least they can say or do ko go botša gore is a national road mo e leng gore re swantse re tle re thušega. Jwale re toka re le motlotlo ikgone go tla gore bona le mo re kweša gore thušwa rena e tla dilo tša rena gore thušwa rena re tlo ikgomana. Ke boa gape ke re le magoši nke re a ileng tlhoko re role boima jwale ka magoši goba gona mantona ka gore se sengwe le se sengwe se se tlhagang mo motseng batho ba tla go rena ge ke bolela ka taba tsela ke bolela pelo ya ka le nna e rotha madi ka gore ambulance ge e tle e swantse e tle e tšee molwetši ka ba moimana ge e palela ke go tsena ba tla mošate gore mošate thušang jwale ke sello sa rena re se tliša mo go lena a ke tepolele nna fela ge ke theeditše tafola e gore kabinete e ka mo ke kwa o ka re sello se re lelang ke se se tee jwale re ya kgopela gore ge le boela morago mo le tšwang yelang dilo tša rena tlhoko ke buša ke botšiša gape gore na ka gore šifa go lla gona re alla le tlo re araba jwang go kwa gore dilo tše tša rena di fihlile mo go lena ke a leboga. Thank you. Greetings. My name is Le Daba Tumelo from Zibidiela, Bolatla Khomu, and I am an induna in my village. Now, my main problem relates to roads that are not in a proper condition. We do not have good roads in my community, in that whenever there are problems, the community would come and complain to us, and we are unable to can provide answers
So there's also incidents whereby you would find that ambulances want to come in, but because of these roads, they are unable to do so. So those are our main concerns, and we would like you to provide help in that regard. And I also have a question as to how are you going to answer our grievances since after taking them, you are going to leave. That is all. I thank you. Thank you. Next speaker. Thank you. Oro e tlhomphega le ina la ka ke nna Nkona Jan ka lepeleng kumpi municipality ward 6 ke nna moleloko wa ward committee ka kwa jale be re ne di kgopelonyana tše pedi ke be ke ntse ke dutse mo ke theeditše ditirelo tša borena ka kwa re tloga re go ga boima di a fiwa fela ga di šome a ke laetše gore ge re lebeletše ditirelo tše di palalang ke gore thuša ke ntwa magareng ga goba a ke no re senge ntwa go se šomišane gabotse magareng ga district municipality le local municipality batho ba babedi o ka re o mongwe o swanetše gore a tloge tseleng and ga ke lebeletše o ka re ke district municipality ka baka la gore ditirelo tše dintšhi tše bang tše dikgolo di tlang ka kwa di šupetšwa di tšwa go district municipality a ke fe mohlala taba ya kabo ya dintlo le taba ya kabo ya meetse ka bogolo bulk water supply batho ba šoma mešomo ye ba bonagala e le maikarabelo a district municipality eno kaba ya bona e sepele gabotse especially ka kua masepaleng wa gešo wa lepeleleng kumpi a go be le tekatekano makhanselara a bothateng re ba šetše morago a se masepala wa bona kua district jale o kera e le gore ba bangwe a ba fe selo financial ye mola ba bangwe ba filwe se sengwenyana ke no fa mohlala ba bangwe ba ka fiwa dintlo tše 6 ka financial ye ba bangwe ba se humane selo ka mo diwoteng tša bona wa latela financial ye ya go latela ba hwetša tekatekano le ba ba hweditše 10 pele go ba le a serious backup ye re bušetšang morago ka kua ditirelong ka taba tša kabo ya meetse ka kua ward 6 ka lepeleng kumpi ka bolatla kgomo lefolopo re ne le project tše dikgolokgolo tša kabo ya meetse kabo ya meetse yela di-project tšela di bonagala e le di-project tša dimilione tša go aba meetse a hlwekišitšwego ke gore ke di-plant and di-plant tšela ke tša dimilione from Capricorn District Municipality fela ga di šome for now is a period of 5 years ge ke ra di šome go ra re di-plant tšela a di ne ba šomišwa ba tšona ba hirilweng gore ba di tlhokomele gore di a šoma batho ba go purify meetse le ka kua a bago mara di filo tšona di eme mola standing 2 big projects tša di-million please attend le batho ba gona ba di-operator pure water operators a re na le bona e no ba gore ba no re lena out committee gore re ka kgopela mang a thuše standing there for 6 years now di-project tše ka kgopela godimo ga tšona ditaba tšeo re ba le mathata a gore re hwetše gore na re ka tsena kae ra thuša ke mang le ba khanselara ba rena ka gore ba ikhwetša e le gore ba botša gore gape district municipality le rena re ba lepeleleng kumpi re masepala o tee jale le ka se complaine go rena re masepala ka moka ga rena go tee le lena mara the project is standing there is not working and ke ya di-million jale re kgopela thušotlhe ke di-project tše pedi tša di-million ka lepeleleng kumpi ward 6 tša go se function bana ba nyaka mošomo di-operator tšeo tshepero di sekolong di tla di bereke mola ka gore ba re file yona project eo is there mara e šome ra boya ra ba le mokgwašo ona wa di-returned funds from our municipalities tše di sa bang tša šoma ditšhelete tšela di bušetšo di tšo morago tša di-returned funds di sa bang tša šomišwa rena re di tlhoka ka kgopelotlhe a go be le accountability ge le fitlha ka kua parlamenteng a go be le consequences a go be le maikarabelo ya gorena di dirile di-million tše kae ditšhelete tšewe
e swere ke bo mang ke bokae re di yang ka wa di bušeditšeng re no mo le sa no dula aowa gape a re tlo tšwela pele a re boneng gore dira jwang re lamolele ke a leboga. Greetings to the table. My name is Nkuna Jan from Ward 6 in Lepelle Nkumbi municipality. There are some challenges where we stay, and these challenges are with regard to the conflict and misunderstandings that normally happen between our local municipality and the district municipality in as far as provision of water and housing is concerned. This happens because when a budget is allocated, you'll find that it's not done equitably amongst the councillors, so to say, because you'd find that one ward is given of about 6 housing project or 6 houses to build, while others do not get anything at all. And by the following financial year, regardless of whether what has been allocated a particular number of houses to build, you will find that it still get extra houses for it to attend to. And this is quite a bigger challenge because we also have the challenge with regard to a water project that is that worth millions from Capricorn municipality. And this project, it is there but not operational. There are no officials which are supposed to be operating the project that is already there, because we do not even have water operators period of 6 years to date. And this is quite a bigger challenge in as far as we are concerned. The other issue is with regard to returned funds that are taken back to the treasury, so to say. We are saying these are the funds that are being returned, while where we are, we don't even have funds that are being allocated to us for us to can make sure that we provide services. So we are appealing to you as a parliament to attend to this matter as a matter of concern. Thank you. Ke tšee sebaka se ke dumediše tafole ya gago modulasetulo maaparanko a le mmo bakgoma le bakgomana ba re sepelang le bona ba go tšwa mošate wa moletše di-political party ka moka tše di le mmo ka moka le nna ke re ke a lelotše ke be ke kgopela go tšheka le lena chairperson gore le tlo tsamaya di-province tše ka moka goba go fedile ka mokgo be ke nyaka go tšheka ewe pele ke tšwela pele o no e kopa gone yanong tato Ee. ke tla boa ga ke setse ke feditse ka ofela ka potso e ga e botsiwe ke wena fela ba bang le bone ba ntse ba e botsa gore re tswelela pele yang e re yanong e tlo batla gore ke e tlhalose ka botlalo gore re tlile mo re ya tšea Polokwane e re ke go botse baagisane ba mo gore budget a kere e beiwa ka February e be beiwa gape ka October for medium term budget policy statement ka dinako tsone tseo go ba le public hearing mamathomo le gone yanong rama e re kgethile Polokwane ba bang re a Kapa ka Labohlano mo e leng gore ba tla etsa di-submission ba bang ba tla di etsa online di-province tse ding e tla re ka October re ye di-province tse
sa re e re ke ha ke batle re be le dialogue nna le wena ne ke tla e tlhalosa mafelong yaanong o tsere nako ya gago ga se Ke a leboga modulasetulo. Ke be ke nyaka go checka eo ka hore e be e tla re thuša ge be e le ya Limpopo fela. Ka re gona no go na le di-province tše dingwe di na le ditšhelete mo lapate re ka se bolele selo ka tšona re tla bolela ka tša Limpopo fela. And e be e tlo re thuša gore e be national, Limpopo, local and the traditional authorities. Ka gore mo o ka re le lebetšo traditional authorities batho ba bantši ke a kwa ba bolela ka yona. Ke nagana re maybe that at the bottom ya piece paper ya Sepedi goba Northern Sotho ko mafelelo mola go na le unallocated. I think it should be traditional authority. Ge le ka tšea that into consideration because government ya gile di office go di traditional authority, big offices, mara di na budget. Bara re direng ka tsona di office tšeo. Ka re tshwanetse go be le budget ya go rana those offices. And then ye nngwe go na le this department e ba e bitsang Coxter. I think the last two abbreviations are our traditional authority. Mara a gona ntho e bolelwang ka traditional authority. Even on local level, even on provincial level, a gona ntho e bolelwang ka yona. So maybe modulasetulo a ke tsebe gore I am partially supporting the budget as it stands now because e bolela ka Limpopo mo le re ke gona mo. And then the other thing, ka mokgwa e tlang ka gona is a leading statement. Ka gore rena from the beginning, a zang ka ratla mo go ba ra botšišwa gore le bona budget e jwang, le tshwanetse le dire jwang. As traditional authorities, nobody came to us a re botšiša gore na go diragalang ka budget. As such, re bona o ka re rena as magoši re tlile mo go tlo itshegiša ka ditšhaba. Ka re bolela ditaba tše re le magoši lena ge le tloa mo le tlo re be re na le magoši ge re bolela ditaba mara di re ya mefelo ka tšhelete a gona mo re tlhaelelang gona ka budget. So for that matter re no re le tla bolela ka rena mara take into consideration taba ya gore magoši must appear because Coxter e gona that traditional authority e tshwanetse bolela something ka rena magoši. Tango. Ke a leboga. Pele re tswela pele, can we get translation ka pele? Thanks. My name is Puti Moloto from Hoshi Moloto. Now I would like to greet the table and the traditional authority and everyone present, including all political parties. Now, before I can proceed, I would like to know whether Parliament will be visiting all the other provinces from here. Now, the answer was that today we are here, and then on Friday we'll be going to Cape Town, and then in October we're going to visit other provinces. Okay. Now, looking at this bill, I have noticed that the traditional authority has been left out. Now, looking at the piece paper where it says Northern Sotho, I believe that that should actually be the traditional authority. Government has built big offices in the land or in the traditional authorities place, but they did not provide them with budget. So that actually makes those offices not to be used. And I've also noticed that the bill makes mention of national as well as the provincial level, but it says nothing about the traditional authority. So for those reasons, I am I partially support the bill.
because no one came and consulted with us so that they could hear what that the traditional authority has to say about this bill. So I am worried that should we maybe make further submissions, our views may be twisted whenever you are going to convey what we had said. I thank you. Thank you, Chairperson, and all protocol observes. My name is Setlamrago Tobejan, Emeritus Hoshi of Mafefe. I'm standing here representing the Congress of Traditional Leaders of South Africa, Contrale Sanshot. We partially support the bill. And the reason behind it's one amongst other, the bill does not seem to adequately allocate resources that will enable the country to run national health insurance. That insurance, it's an insurance that will take care of the poor in South Africa. As long as we are not going to allocate sufficient resources for it, we are setting it for failure, and we are going to say somebody is failing. Let's correct it. Let's go back and correct, the allocation of that particular institution. The education department, they've already spoken about the infrastructure education, but I want to emphasize the scholar transport. The scholar transport, Chairperson, it seems to be a setup to kill our people. The model of transport that the education department is allocating to our people, it says to us, our lives are so cheap that they don't care whether we'll die or arrive or it's just a danger on itself. The buses does not have brakes, they are not roadworthies, but you are allocating them to the future of this country. Because education is about the future of South Africa. If you don't, allocate and then monitor that, you are providing, services that are going to provide life for our people, then we are creating danger for ourselves. Your MOU at the end of this bill, clearly saying structures that were consulted were National, Provincial, Fiscal Commission, and SALGA. The National House of Traditional Leaders was not consulted. And that is the reason why, when you come to the last statement by the state legal, advisors, they are saying it wasn't necessary because it does not talk about them. How can we talk about them when we don't consult them? We ignore them from onset, because when you prepare for this bill, instead of consulting that institution, you leave it aside. And therefore, it is for that reason that you set not even a cent that you're setting aside. Worse enough, we have just made to establish traditional council of traditional leaders across the country. Today is the first day of a new financial year. There's no cent allocated for those traditional council. How are they going to operate? Are you saying automatically you have already judged us to say the traditional council have failed? Because without resources, how will we win? There will be no meeting that you will call because there are no resources allocated for that matter. So you yourself as Parliament, you should have been acting better than departments, because your interests are above, a department. You should talk about the people of South Africa, including the indigenous people of South Africa, which are traditional leaders themselves. Thank you, sir. Thank you. You are run out of time. No, but it's 3 while I'm covering my interpretation.
there will be no interpretation. Oh, you are operating as, I'm looking as at my VAR. That's effectively you are giving yourself extra time. No, I'm looking at So if you speak in English, you have 5 minutes. you said so yourself. Oh, not let me me. give you, but I'm looking at the time here. You please wrap up, sir. I will have. Yes, I can. The next issue is about the, you know, when you start with the military, you don't give them sufficient, resources. Again, you are putting their life in danger. Not only them, even us, because once they are failing out there, they are going to push them and they are going to run back into us. All of us will be dead. Please, let's budget enough for, the security cluster, the police, they themselves, they must benefit enough on this budget so that they look after ourselves. The infrastructure allocation, the rural communities, they should see that the equitable share that we are talking about, it should not be about only numbers of the people in Gauteng. The people in Gauteng, they are there when they are still healthy. When they are dead, they are sick, they are coming back to the rural areas, and they have found ourselves having nothing in the situation they are coming back to it. So we thought, correct this and not only look at the number, look at the after effect of people that are migrating from Johannesburg, coming back to Limpopo. And I would conclude by saying, give us the electronic, contact where we'll send you our submissions in detail. Thank you very We'll much. do that. Thank you very much. Ralocha, Lochi. thobela musima imane che. Tobe. Ke me fa le ta dumedišetša mo bua ya ka kgati. Ke dumediše ba mantona ka moka le mfa ba etapele ka moka ba goma dikgadi tša ka mošate ke feditše. Nna ke nna ke tswa ke le moletši monywaneng ko mongwe wa mantona a kgoši e tete ya moletši kgoši ga bo moloto wa boraro Mokwena Moila Letlhaka ke eme fa ke tabeile jwale ka ile nna ke le mosadi wa basadi ebile ke tlhaotswe jwale ka ntona tšhe ke swabile ke tswa ke le ko lefaseng le lengwe la deep area ke moletši gore lefase le lengwe la ko fase la moletši nka no botšiša gore re na le ba magweng madi a rena a tshwane na re na le batho ba kwa Urban ke le mosadi ke eme a ke tshwane le bona e le Ndebele a re tshwane mara ditirelo di ita mo rena papa Maimane o ka swaba di tla ka o nanya ka botlhoko go bogolo ba bošiša mara ye nka se le se ke kwele ka pele le tswa le re gale le bolla ka bogoši ke tlo bolla ka bona le nna papa Maimane le be le pelo e telele ka gore re kwa botlhoko re le magoši ntone engwe e eme mo ya rena magoši re bereka 24/7 from 5 to 5 we are still le mo di-gating gore time ke 7 to 7 mara ke lebeletse ko Urban ko makeišeneng go na le di-Apollo from street ne ke di-Apollo di a re rona ke gopola le bolele le the relevant municipality re ya dinyaka October bile o ka re go gole re bola ka crime Apollo e fokotsa dilo tse dintši re ya di gopela especially di ya dikolong di ya ditleliniking le strata ka re e re ya ko bo Soweto kwa nka se bolele leina la Soweto ka re a ke re batlang kgata ka masiko ba tlang tshwara ile ba Soweto ka moka dilempo ka moka di gona re ya di gopela ene papa Maimane ke itebantšhe le lena ge le ka pheta ka mo dipukung ka dikgetho Limpopo is number 1 mara e re ya ka dilo tse di botse Limpopo is ke number mosela batho ba kwa Kasikwa ba ikgona ba tsamaya ka divrupa dilo tse ka moka a ba le kgethe mara rena ka gore re kwa magoši mokgekolotswa ka tšajana ebile e seaji a ema mola sekolong namile a kgetha a re bethe le matso taba iwe
mo magošing mo mogale yo mongwe le a eme mo a bolela ka pelo ya botlhoko a re lapiste ke stipend a ebe salary e be le medical e be le di-allowances ka mogare di a di tseba di-allowances ya mmušo clothing allowances jaaka mo ntle o ile o robala dijo di-allowances di ona why magoši a rena di tlhoka mare ka mmušo ona le tsona di-allowances goši ka tshwanetse gore e flyer motlho mongwe a ya meeting a ipatelele le nna ke flyer ke ipatelele ke bereka setšhaba ra e nyaka allowance o re kgone go fepa le batho ba tlile ka mošate re a ba apeela ka eng ye nngweše ke sa bolela ke kgopela sebaka medical scheme I very much sorry ka ra mmušo ka ra nthola go na le gems go na le bo bonitas mmušo o dirile gems wa ba sa dirile magoši a rena goši ya ka tshwantse e lola yo patama ko nnopela e ba feta batho bano e lebelela so ra e kgopela october ko kgolo ye nngweši ya ditleliniki tswetswe re a le kgopela papa maimane ye yona le ishe to the relevant portfolio committee a di bereke 24/7 bošiu le montshegare batho ba le ba bona ba le ka morago ka le nna a re na tšhelete ngwana wa lola bošiu o hira van ke 700 to Provincial 600 to Nobel whatever the cases may be a ba bereke mara ge ba bereka hira bana ba batho e be maphodisa ditleliniki tša rena di be le security a kere ba reipiwa ya mafelloše sanitation o ka motšea ngwana ko Soweto ge ba tlile ba eta mo di-toilet ya rena ba šhaba mekoti ela ka botlhoko ba pelong ke ile ra ba le case ye nngwe ya ngwana a sekolo ke le ya trend you can imagine ke ngwana mang e botlhoko jwale ka motswadi a wela ka mola re kgopela di-toilet di se ka kgetha papa wa ka o bereka masepala re lebeleleng ka o tshwana e le fa di-ward committee tšela nke le se ka la rekwa banna di-ward committee ge e le rolo kore o se ka tšhaba eng o khumane kore ke mokgethile maimane o tamperekela ye nngwe ya mafelelo o na le ntho ba re ke could be provided schools as well as clinics. When you look at urban areas, Soweto for example, street lights are there in every street. And the other issue is that here in Limpopo, whenever there is time for voting, all the people of Limpopo go out to vote. That is the reason why Limpopo is always leading in voting. But in urban areas, the people there do not vote. Again, I would like to stress the fact that we are tired of receiving stipend. We want a salary, and such as a salary should also be accompanied by allowances for traditional leaders. They should also be given medical schemes, just like other
government employees. Now, the other issue that I would like to stress is about the clinics. Clinics should work 24/7. Security officials should also be employed so that they can protect such employees because they get attacked while working at night. Flushing toilets should also be provided to avoid unpleasant, incidents. I'm going to be strict on time because we now are in between human rights violation as they speak to lunch. So I'm careful what we need to do. So me, kopa we tshware fela ke a o bona ebile o motho wa Sundown so ke a tseba le tsa ka pele. Greetings to everyone. My name is Vicky Macha from Bochum Ramaponto, the founder of Badira Moro Multi-Purpose Center. O aberekang ka batsofe ba golofadi le bana ba di orphan. Eske bolela hore ke bereka ka batsofe ke tlo tla mo temaneng ya okay ke dumellana le bill. I'm sorry for that. So problem ya ka e ko di masepaleng e re ta mo temaneng ya budget. Pero kgopela hore budget e le allocate budget ka yona tsela eo. A ona hore motho mongwe a ka ya mola di masepaleng a bontshe hore e re lefile budget e le ka mokgo le a tla la checka hore budget e rile e applique so then le berekisitse ka mokgwa a malebana. Cause e ra rutlo fela re ya kwa di masepaleng re llela le ditirelo o sena ntho e tlhagana. E nngwe a she di pay point tsa batsofe. Batsofe ba rena ba godile kudu hore ba ye kwa di shopong ba ilo tshwara di line botsotsi ke jo bontšhi o nwale o mongwe last o buile a sena pay o mongwe o na le 4 years a patela motho a sa mo tsebe a re o patela leswika 4 years kaofela last a ya le bana motho ola a sa lewa a sa mo tseba re kgopela hore le di bushe back batsofe ba gole mo ba dulang gona e ba sepela ba boele ka magae e nngwe ke di caregiver so mmereko wa di caregiver botsebotse a ke tsebe ke tla butša batho ba ba right hore lena mmereko wa di caregiver ke eng cause le ba beile ko ditleliniki a ke bone ba ya di training ke bona fela ba checka hore a ona covid ke ntwe ba e checkang botsebotse ba checka covid o re tshwantse ba tsamaye ba ye kwa metseng ba ilo checka di patient ba ba tšeele medication ba tsofa ba sa nyaka medication wa o tla ka di caregiver cause caregiver o tswa mo ke dulang gona e ra ora medication o nka no una motsofe o na le mokgwa hae a change ha sa robala ga botse hore mamang o mphile medication ola e ra re o berekile be re gopela le shumishe moggo mongwe wa wisha medication ko batsofe e nngwe ke ya batho ba phelang ka bogolofadi ba thoka thuso e ntši just because ba bangwe a ba kgone ho sepela ba thoka di wheelchair so ke tsamaya mo motseng ka ge ke re ke bereka ka bona ke kry-a e le gore ke mogolofadi a na motlhokomedi ka gae re fela re ye re ba thuša ka go ba apeela ka go ba tlhatsotša ka go ba thapiša mara re thoka thuso ya lena as government or le be gaufi le re fe at least di-equipment and tools tše le gore re tla kgona go thušana le bona ka tsona gobane o boima o thuša motsofe gore mogolofadi a sena motho o mongwe o ka se kgone go dula le ena ntho e kgolo e re lwelang kore re be le home kwa Bochum le ha ile le gore motswadi a na batlhokomedi ka gae as le bona gore ba akatiwa re ba tšee re ba bee mo legae la bona re kgone go ba tlhokomela ke a leboga. Ya o leboga. Greetings, my name is Vicky Macha, working with elderly people and children. We do support the bill, and we just want to also indicate that the issue of pay points need to be resuscitated because
as to how payments are being done to the elderly people currently, they become very vulnerable to criminal activities, and as a result, they find themselves being robbed along the way. The other matter is with regard to caregivers. Would like to indicate that these are a group of people who are not receiving training, and at times you find that people living with disabilities do not receive proper care from them because the government would have not provided them with equipment so that they can be able to help themselves, or the caregivers as well find it easier to attend to them. We are saying therefore that in Bochum, where I'm coming from, we were requesting that there should be a provision for a home-based care facility so that issues of elderly people can as well be attended to. Thank you. Greeting to you, Chair of the Session, and your entourage. Nage Den Mujodo, Ujwa Hakibi, Blueberg Municipality, Ward 70, Ahoshikibi. Mumse, Chair of the Session, Relabora, a parliamentary clever too. But next time, Rohopela before budget, later, or they must get expression into the budget. Agremoge town, Lenyako go deep rural areas, go mole bo Blueberg, le kono bona the situation or Ijua. Na Gajwa Kibi. Hoshi Kibi is the only king without tar road, and is the oldest king. Ona village is 14. Aona village lay 1, even a single tar road. So, in Gwa Kibi, it's a corridor towards entry. Car ho feta Kibi, o leba ka Botswana, o toa ka bo o feta mo la ke e tshwara le palale, then we are going Midiupi. So if we can make tar road, then we'll create job, because when tar road comes, o tlo kgona go ba le di-vendor wa di kgona go di. So as a parliament, when you allocated fund, ga re lebeleng a deeply rural municipal areas, re ba fe tšhelete gore ba kgone go service, because ngo le tsa tšhelete le tsa 500 million, ngo ta le re lefa 4 mo le gore a e kgone go provide service. So ra gopela gore even go education, taba ya scholar transport nga tsebodi a re lebeleng ga botse, taba ya security cluster ko Bochum ko Malebo re na le only police station what is 7 di service ke police station 1 Malebo police station wa bona lo ena gore mo crime e ka se preventiwa ke mathata fela. So be re gopela gore le bolela le minister, especially wa agriculture, or le wa land, or that bill ya land president is signing, re support. Here is support, our very speedily, re bone batho ba khwela dinaga, and ba se khwela dinaga, minister wa agriculture a ba thusha ka masheleng, or ka baka la gore government e ka se dire mmereko e le teng, re na ko di polase re to ba diela mmereko ra ira batho, ra se ire ba tswanta ra ire batho ba South Africa ra ba patela ga botse o ya ka mogo South Africa ba bolela gore le ba liba re patele batho ka hona ka thuso ya le. So ntwe engwe go gore re gopela next time le sekala dilo ko Cape Town a rieng deep rural area re bone ka baka la gore ntwe ba e boletse mo ba re in terms of election we are number 1, in terms of service we are now the last. So re gopela gore next time please. Tango. Just the highlights, Moran. Greetings. My name is Mojodo Daniel
from Blueberg, Kibi Tribal Authority, Ward 17. Would like to thank Parliament for coming to the people. But next time I would request that before you can come and discuss the budget, you should first come to us in the rural areas to see the conditions that we live under. I'm from Hakibi, and our traditional leader is the only one without a tar road, whereas our area is a leeway to the border with Botswana. So I would appreciate it if the budget could also cover the traditional authority. And I would also like to talk about school transport, because there are serious problems when it comes to that. And touching on agriculture, I would like you to convey the message to the Minister of Agriculture and inform him that the bill that he is actually taken forward. We would like to employ locals whenever continuing with agricultural work. So please consider us here in Limpopo, because whenever it is election time, we are the first ones. But when it comes to service delivery, we are considered last. Thank you. Thank you very much. This is the last and final round. I honestly apologize. I think the themes are fairly well established, and I think the inputs are, with respect, some of them have obviously been covered in other aspects. So now we are going to choose the last, but section, we had recognized, I think there, so let me take leader, 1, 2, let me take from that section to there. I see one hand, and I see one right at the back there, so that's 2. In this section, there's one there in the white shirt, one at the red shirt, 1, 2. And then in this last section, a man, the striped, 1, 2, that covers that. Thank you very much. I think we are all done for today. And you protested. To you, members of parliament. My name is Moses Molepo from Gamutiwa Tribal Council. Please recognize our traditional leaders in Limpopo. As you recognize traditional from KZN. Some members of traditional council are saving since March last year. Till to date are not yet been paid. But Coxstar promised to pay and they did not pay. When you allocate money, please put more budget to local municipalities so that they can provide services to our community. Regarding issues of traditional council, this is your homework, Mr. Chair of the session, Mr. Maiman. To Velinko Sitabisa and Baskop Makam, we as traditional councils, we are suffering since last year till to date. So if it means that you did your homework and tell Ms. Velinkosi Tabisa, then Mr. Baskop Makamu will act. Because if you can listen, my colleagues here of Contralesa,
they did cover all the important issues regarding our frustrations. So please, please, and please recognize our traditional councils in Limpopo. Regarding age restriction of 35 years, please at least try to make it to 40 to 50, to 45 at least, because people are suffering. When you try to apply age restriction, is condemning us. So at least if you can try to make it 40 to 45, maybe that one, it will be reasonable for young generation to come. Regarding to budget, you must make sure that there is no money that will return to treasury, because the people in our community are going to suffer because of the money you allocate to local municipalities. At the end of the day, they did not use that money, then the money will return to treasury. I thank you. Yes, sir. No, that's fine. Yeah. You, sir, you come through in that. Thank you. All right. Let me start by greeting everyone through you, Mr. Chair. My name is Moloto Narepol from Malachi Traditional Council. I will just start with the follow-up. Okay. I believe budget is good because you can support it. But I just want to highlight something. Remember, in order for us to have a budget, which means you need to sit down and discuss whatever that's put to speakers, and end of the day, we will have a budget. But let us not plan to fail in this way. Negligence from traditional councillors. That's why I've said it's a follow-up. Negligence from the traditional council. Remember, I understand local government or the municipality is the last sphere of government, it's the third one, whereby when we compare urban areas and rural, in urban, there is no traditional leaders, but when we arrive this side, in rural areas, there is traditional leaders. So please, don't do that mistake again. Involve them, then you see a light at the end of the tunnel. And then point number 2, I'll talk about contractors and tenders. I think government is spending a lot of money on that, unnecessarily so. The reason being is because instead of encouraging people to work or create job opportunities, the government decided to create tenders so that they can find only an individual, whereby those individuals are the ones who are benefiting. We plan to have a hospital. Obviously, there will be fund allocated for that, including the workers. So now, when we need security guards, for instance, we don't involve them or we don't include them in that budget. Instead, now we create a tender, whereby now those people, they will work based on contractors. It's either a year, 2, or 5th. It depends on the time frame of that contractor. So after that, those people will be jobless. So, but if ever can just employ them as part and parcel of those employees that are working on that hospital, obviously those guys, they will be employed just like everyone. And then the other point is stamping blocks. We do have stamping blocks. Remember now, Muleje as a whole, we don't have even a mall. So when we try to develop that, so you parliamentarians or politicians, you seems to be a stamping block. So please, instead of doing that, do it other way around. Please help us to achieve that.
because we need development. Remember, if ever there is no that development, people down, more especially youth, they are frustrated. That's why we end up having this kind of nyaubes and stuff. Now, the community are frustrated, their parents. What about the headmen, the leaders of the village? So what about the king himself, the majesty, Kgoshikgao, which means we'll have a frustrated area as knowledge, if I mention. So please help us to have those developments so that we'll have a happy society. So some of the points here have been discussed. I'm not going to share them. But lastly, I'll reiterate, please be patient with that. You have our inputs, so when are we going to have a feedback and how? Remember, a mouth can talk, but money buys a whiskey. So in an essence, it means if ever there is no deliverance, it means there is nothing, and that will be a wasteless effort. So which means for us gathering like this, looking for those inputs, it will mean nothing. I thank you. Thank you, ma'am. Tobela, wa emengwe ke Kwena wa ga Mokgetlhe go tšwa Moleji Modinti. Ke lo tšhiše magoši a borena, ke lo tšhetafola, ke lo tšhele setšhaba. Ke leboge sebaka se, ke be ke leboge rena baetapele ge re kgonne go kry-a sebaka sa gore re tle re tlhakane le baetapele ba bangwe gore re tle re kgone go bontšhana. Ke bontšhe gore I'm in support of this bill. And re bontšhe gape goreng kudu magaeng re ne le mathata a ma-serious mo e le goreng rena baetapele ke nnete re bereka 24 hours. Di-gate tša rena a re sa di khiela ka gore nako nngwe le nngwe o ka no bitšiwa at any time difounu tša rena di alla. And re bontšhe goreng nna ke eme mo ke le khuduthamaga ya kgoro ya gešo, ke bontšhe gore re berekišana le ba mošate ba bagolo mantona a rena gore rena ge batho ba tiša mathata mo go rena re tšea mathata a rena re a fa mantona a tšea ba fa bakgoma ba tšea ba fa kgoši. Ntše re kgopela gore le no re recognize gore le rena re kgone go berekela setšhaba sa gabo rena re lokologile, mara rena re no se berekela ka gore re a se rata ene ke batho ba gabo rena. Ye nngwe ke bontšhe taba ya re ne le mathata a dikolo, ntše ke kgopela gore re lebelediše taba e nngwe ya dikolo. Re ne le go thakana le dikolo tše dingwe tše e le gore di a tswalelwa, di feleletša di tswalelwa di sa šoma. Jalo ntše re kgopela goreng before school se ta tswalelwa nke go be le mokgwa mongwe e le gore o a šomišiwa gore go ska go diregileng ka gore ngwago a sa le re feditše go etela dikolo jalo ka dikhuduthamaga le mantona le ba bagolo ba mošate. Ge re tsena mo dikolong re kwa botlhoko mo e le goreng re tsene sekolo se sengwe re tsene le mathata e le goreng se feleletša se o tswalelwa. Jalo ge re botšiša gore na bothata bo tšwa bo le kae, ya ba goreng bothata bo tšwa bo le ko godimo. Ntše re kgopela goreng le tšheke dikolo tša go feleletša di tswalelwa ka goreng setšhaba se a lla se ya mošate sa kgopela lefelo mo e le goreng bana ba ta kry-a thuto gona. Setšhaba se a tloga se ta mo go lena namile mmušo wa ta wa agela bana sekolo, mara re tlo kwa botlhoko ge sekolo sela se feleletšwa se tswalelwa. Ke kgopela gore le išale morago gore sekolo di sa tswalelwa. Ye nngwe ponto e ke nyoko e bea ke ponto ya ba EPWP. Ntše re kgopela goreng 6 months ntše re no e kgopelela e sa tlhaisa ba gona e be permanent. Re a ba kgopelela ba EPWP. Thank you, ma'am. Ke a leboga. Thank you. Re tla kgopelela translation.
Greetings. My name is Mokhehle Kwena from Molechi Mutinti, Ward 16. I would like to greet Parliament and everyone present. Now, I'm grateful for the opportunity that I have been given, and I would also like to state that I am in support of this bill. Now, as leaders in our rural communities, we have serious problems. And we actually do not even lock our gates anymore because we get called at any time whenever problems arise. We work with the traditional authorities, so our plea is for you to recognize us. We also have school problems. The problem whereby schools end up being closed while they are still functional. Not so long ago, ourselves together with the Ndunas and traditional leaders, we visited a school that was about to be closed. And when we inquired as to where the problem was, we discovered that the problem was from above. Now, this pains our communities. And again, with regard to EPWPs, we would like to make a plea that their employment contract should not be 6 months. It should be extended and be made permanent employment. That is our plea. I thank you. Thank you very much. Greetings to you all. My name is Corini Moloto. I'm from Moleji, Mushate section, Setohong. I reject this budget. This budget does nothing for economic growth, nothing for job creation, and nothing for struggling households. Instead, it takes more from those who already have too little. By next year, VAT will be 16%, pushing prices up for everyone, especially the poor. The tax brackets remain unchanged, meaning workers will be taxed even more. And all of this while government spending continuing unchecked. A country cannot tax itself more and more. The only way forward is through real action, cutting waste, reducing unnecessary spending, and growing the economy. This budget fails on all those fronts. South Africans deserved better. And like it wakile mo Moleji Setohong, Ward 18, ke na le 15 years, re sena motlakase, re sena metsi, re sena ditsela. Re chargisha di phone ka metseng, re patela 15 rand, o patela smartphone, o patela 15 rand, le popotwane o patela 10 rand. So you can imagine or if VAT ya godimo o patela 30 rand mo phone ye gore ke chargishe ka mo motseng o na le electricity. Ke reka paraffin ka 25 rand. You can imagine or if ever VAT ya godimo o thoma go o reka paraffin ka 30 rand upwards. Ha re ne clinic, re tsamaya re ya clinic, re tlala ko clinicing. At least here re gopela mobile clinic, utle once in a while. Rena ko re dulang ga rene boetapele, ga rene municipality rena. How if ever ko rena re dulang gona, ga o ka ba le molomo wa tseba o peperesa wa ra o bolela gore this thing is wrong, then wena ko dulang ko Setohong section, you'll never get everything. Kore if it is service the other, a o humane selo ba le botsa straight gore lena ka mo le na le molomo mo telele a le humane selo, a o sana deliverance le to ba la tswa le humane. So yeah. Thank you very much. I translated just that last bit. I don't want to be accused of partisan behavior. Thank you very much. I am from Moleji, at the area called Setohong. There by our area, we have 15 years without running water. We don't have roads, and we don't have electricity. At times, we find ourselves being charged for having to recharge our cell phones from
certain homes, we are charged of about 15 rands or 20 rands, so on and so forth. And with the issue of tax, obviously that amount is gonna skyrocket. Much as with regard to the issue of paraffin, we buy a paraffin for an amount of 25 rands, which means therefore that when tax is being applied for its increment, it will then also go high. That amount will move from 25 to a certain amount. We also do not have services of clinics, not even a mobile clinic in our areas. So one could say there is no leadership at all where we stay, because we happen to become victimized when we are vocal about issues that we are facing. Thank you very much. Thank you. Parliamentary issue, Mahoshi, Neschaba Kamuka. Na ke libizolaga ke Bernard Mukadi Kidula Muleji Yamantu. A ke dumelane le tax increase. Le bakalaga gore tax increase I tlo there until 16%. Re tlo ba le problem because a re bereke batho ba bantši a re bere na le 36% ya batho ba ba sa berekeng mo South Africa. You know, tax increase re phela ka tšhelete ya di-pensioners. And if ba iša tax increase godimo, e re o reka di-pensioners di kry-a 2.2. E ba ya di-shopong bo reka ko di-shopong tšhelete la e feleletša e tšea 400 back to SARS. Ka baka la re tla be taxitšo. So o ra re bakgekola ba sa hola 2.2, bo hola 1.8. Ke yona e ba berekelang. And then another thing, ko ke dulang a rena metsi re a reka. So if re reka metsi o ra hore tšhelete re phelang ka yona e boela kae, e boela metsing, a re sana dijo. So ke yona taba e a ke dumellane le yona. Ke a leboha. Thank you, Kgoshi. Greetings, my name is Bernard Mukadi from Molechi, Ward 18. I would like to state that I am not in support of tax increase. The reason is that in my area, a lot of people are unemployed. And as such, this tax increase is going to affect them more. And we also have pensioners who receive 2,200 rand social grant. Now, if this increase is, or tax increase is effected, that would mean that these pensioners are going to be taxed as well. So the 2,200 that they receive would be taxed, and it will now amount to 1,800 rand. So where we stay, we also do not have water. We buy water. So by buying water, that would mean that this tax increase will also affect us in that the amount that we use to buy water would be taxed, and it will increase. I thank you. Greetings to all. Naki Emily Dikhali, ke tswa ke le Molechi Setlhogong, Ward 18. I ke support this budget because he ke lebeletse, it has nothing to do with the economic growth, nothing to do with job creation. And now, go bolelwa ka tax or e oketshiwe. While we are depending on the 350 rand, then you're going to add another tax on the 350. While we don't have the service deliveries like water, we used to buy water every day, every cent that you have to use to buy water. And we don't depend on water only. We have electricity, you have to pay. You have the grocery to support your family. Then you want to add another tax while the unemployment is very too much, is too high. So, and make 350 year tax, back, then you must create jobs, then recreate salary, not a 350. Level. Thank you.
My name is Emily. I'm Emily Dikhale from Ward 18 in Moleji. We reject the budget proposal because on the issue of tax, as it's going to be increased on our 370s that we are being provided for, that money is not enough for us to can get groceries and pay electricities and other needs. So we are saying just take your 350 back and create jobs that we so dearly need. Thank you. Revolutionary greetings to you all. Chair, thank you very much for the opportunity to speak. My name is Tebo John Kubai. I'm not in support of the bill. The reason being that we demand job guarantee programs for youth. The state must create a direct, meaningful jobs for the unemployed youth. And they must link these jobs to the key sectors: agriculture, infrastructure,